Hello everyone, good evening and welcome back to Edfil Learning. Okay, so today we will be looking at, we'll be discussing the UGC Net English question paper from the December 2024 session. Okay, so your question paper na kurichu parayanannengil, actually this is very doable question paper. Some questions, Indian literature, most of the some questions were asked from Indian literature. അതും കുറച്ചൊരു നമുക്ക് അത്ര അറിയാത്ത കുറച്ച് മിസലീനിയസ് റൈറ്റേഴ്സിന്റെ വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാത്ത നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെരി ഈസി. ഓക്കെ, ഒരു അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഏതൊരാൾക്കും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസംബർ 2024 ഇംഗ്ലീഷ് നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഓക്കെ, സോ ഐ വുഡ് റേറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് it was an easy to moderate level of question paper. Okay, കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ ആസ്ക്ഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതേപോലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ 2025 2025 ജൂൺ അതേപോലെ ഡിസംബർ എക്സാമിലൊക്കെ ഈ 2024 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. Okay. So the first question we have is identify the statements which are correct. Okay. So ഇവിടെ ഒരു 5 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, A, B, C, D, E. അപ്പൊ ഇതില് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ദ ടേം ഫ്ലനിയോൾ is often associated with the poetry of Baudelaire. Okay, ഫ്ലെന്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ചാൾസ് ബോദ്ലെയറിന്റെ പോയട്രിയുമായി അസോസിയേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ദ ടേം ഹാബിറ്റസ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പേരി ബോർദുവോ. ഓക്കെ, പേരി ബോർദുവോ എന്ന ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ടേം ആണ് ഹാബിറ്റസ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്. തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, Michel Foucault is associated with the concept of modernity and unfinished project. Okay, that's the third statement. And the fourth statement is France with the term thick description is associated with Clifford Menz. Okay, so അത്യാവശ്യം അതായത് ഒരു ബേസിക് ലെവൽ ഓഫ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് തിയറിന്റെ നോളജ് ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് ദീസ് വർ പ്രീവിയസ്ലി ആസ്ക്ഡ്. ഓക്കെ, എക്സെപ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു ആളാണ് Michel Foucault. We know Michel Foucault, he deals with knowledge, power and all of that. Okay, ഇവിടെ പറയുന്നത് മിഷേൽ ഫൂക്കോന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മോഡേണിറ്റി ആൻഡ് അൺഫിനിഷ്ഡ് പ്രോജക്ട് എന്നുള്ളത്. നോ, ദിസ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ്. മോഡേണിറ്റി ആൻഡ് അൺഫിനിഷ്ഡ് പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി യൂഗൻ ഹെർബമാസ്, നമ്മളെ ജർമ്മൻ ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള യൂഗൻ ഹെർബമാസിന്റെ വർക്ക് ആണ് മോഡേണിറ്റി ആൻഡ് അൺഫിനിഷ്ഡ് പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് റോങ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ഒക്കെ ഒരു ബേസിക് നോളജ്, നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കം അക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ക്രിട്ടിക് ആണ് ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സ് ആണ് ദ റെച്ചേർഡ് ഓഫ് ദി എർത്ത്, പിന്നെ വൈറ്റ് സ്കിൻ ബ്ലാക്ക് മാസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ടേം ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണോ? നോ, ദിസ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ്. Actually this term is coined by Benedict Anderson. Okay, explanation ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഇടാം. ആൻഡ് ദെൻ the term thick description, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിൽ ഞാൻ പേരൊന്ന് ഇൻകറക്റ്റ് ആയി പറഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ, അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് thick description was associated with 2 other people. പക്ഷെ അത് ബിക്കോസ് ദ നെയിം വാസ് കുറച്ചൊരു ഒരേപോലെ തോന്നിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിപ്പോയതാണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ടേം thick description, it is associated with ക്ലിഫോർഡ് മെൻസ്. നമ്മള് ഈ ഒരു ആൻസർ തിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിന്റെ ആളെയും അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് വേഗം പോയിട്ട് കറക്റ്റ് കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാം, ക്ലിഫോർഡ് മെൻസ് അല്ല, ക്ലിഫോർഡ് ഗീറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ അന്തല്ലാതെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ക്ലിഫോർഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആരും പോയിട്ട് ഇത് ആൻസർ ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പേര് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആക്ച്വലി ദിസ് തിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് വാസ് ക്ലിഫോർഡ്
Geats. Okay, in the first two, these two, A and B, are correct. Okay, okay, the correct answer is A and B only. Explanation നോക്കാം. ചാൾസ് ബോദ്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 19th സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് പോയറ്റ് ആണ്, എസ്സേയിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയംസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ടേം ആണ് ഫ്ലന്യൂർ. ഓക്കെ, ഹി ഐഡന്റിഫൈഡ് ദിസ് ടേം ഇൻ ഹിസ് എസ്സേ ദ പെയിന്റർ ഓഫ് മോഡേൺ ലൈഫ്. ഓക്കെ, ദ പെയിന്റർ ഓഫ് മോഡേൺ ലൈഫ് നമുക്ക് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു നെയിം തന്നെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എസ്സേ ആണ്. സോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആസ് എ ഡിലിജന്റ് ഒബ്സർവർ, ഫ്ലന്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഹീസ് എൻ അർബൻ എക്സ്പ്ലോറർ. ഫ്ലന്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? an urban explorer or a passionate spectator. It refers to a person, historically a man of leisure. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു നല്ല പാഷനേറ്റ്, ഒരു ഭയങ്കര ആർമാദിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാള്. ഓക്കെ, who wanders the city streets observing life, the crowd and the architecture without any particular goal or destination. അതായത് ഒരു ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തേരാപാറ നടക്കുന്ന യാതൊരു ലൈഫിൽ പർപ്പസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സിറ്റിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാള്. അതാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ ഇംപ്രഷനിസ്റ്റ് പെയിന്റിങ്സ്. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, so in literary studies, the flaneur is a symbol of alienation and excitement of the 19th century industrial city. Such a figure can be seen featured in many impressionist paintings. Okay, so clear aanallo? So markkaradu, flaneur is a term that is associated with Charles Baudelaire. Okay, then D, habitus. Okay, habitus ഈ term, this is correct, this is coined by Perry Boudreau. അപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ നമ്മളെ 2025 ഡിസംബറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, 2025 ജൂണിൽ ഈ ആളുടെ പേര് ചോദിച്ചു. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ ഈ ടേംസ് കാണാം, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മറക്കരുത്. സോ this is by the French sociologist Perry Boudreau. It refers to എന്താണ് habitus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, it refers to the deeply ingrained habits, skills and dispositions that we possess due to our life experiences and social environment. Okay, so that actually ഒരു സോഷ്യൽ ഫിൽട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക അതിനെ, ഒരു സോഷ്യൽ ഫിൽട്ടർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ എടുക്കുക. ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഹൗ യു വാക്ക്, ഹൗ യു ടോക്ക്, ഹൗ യു ഈറ്റ് ആൻഡ് പെർസീവ് ദ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് യു ഈവൻ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Okay, it bridges the gap between your free will and the social structure you were raised in. So adana habitus. Okay, ini ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു modernity and unfinished project എന്ന് പറയുന്നത് is not മിഷേൽ ഫൂക്കോന്റെ വർക്ക് അല്ല, it is a work by German philosopher Eugen Habermas. Okay, അതേപോലെ തന്നെ the term imagined communities, this is coined by Benedict Anderson. ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ, അപ്പൊ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം. imagined communities as a term coined by Benedict Anderson. Okay, so yeah, now thick description കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. thick description എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിഫോർഡ് മെൻസ് അല്ല കോയിൻ ചെയ്തത്, ക്ലിഫോർഡ് ഗീറ്റ്സ് ആണ് കോയിൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ക്ലിഫോർഡ് എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർമ്മ അല്ലാണ്ട് ആ ക്ലിഫോർഡ് മെൻസ് ആണെന്ന് വായിക്കും, നമ്മൾ ഒറ്റടിക്ക് വിചാരിക്കും ഇതന്നെയാണ് ആൻസർ, ലോക്ക് ചെയ്യും. സോ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനൊക്കെ നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ ട്രിക്സ് NTA കളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രാപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും, ട്രിക്കി ഓപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, okay, next question. Identify the one who was not a new critique. ന്യൂ ക്രിട്ടിക് അല്ലാത്ത ഒരാൾ ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ, എന്താണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം? ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവ്മെന്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു ആബ്സല്യൂട്ട് വേർബൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ്, ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ മീനിങ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, we don't have to look outside the text. നമ്മൾ ആ ബുക്ക് എഴുതിയ ഓതറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ അയാളുടെ ബയോഗ്രഫിയോ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഓൺലി ഗെറ്റ് ദ മീനിങ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ആൻസർ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആലൻ ടേറ്റ്, റോബർട്ട് പെൻ ബാരൻ, ക്ലിയാൻ ബ്രൂക്സ്, ക്ലോഡ് ലെവി സ്ട്രോസ്. The answer is identify the one question. Claude Lévi-Strauss, he belonged to structuralism. Okay, structuralismത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, now എന്താണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം? ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ക്ലോസ് റീഡിങ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്ലോസ് റീഡിങ് ആണ്. അതായത്
ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ, അതിന്റെ സിൻടാക്സ്, ഗ്രാമർ, അതിലുള്ള വെക്കാബുലറി, അതിലുള്ള കാര്യങ്ങള്, അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ക്ലോസ് റീഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ, then you will get the meaning. Okay, they treat a text as a absolute verbal object. Okay, and അതേപോലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് ബയോഗ്രഫിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ അവർ എന്തിനെ ഡിസ്റിഗാർഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം? ദേ ഡോണ്ട് ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, അതേപോലെ ഓതോറിയൽ ഇന്റൻഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, അതേപോലെ ബയോഗ്രഫിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഇതൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? റിജക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൂ ആർ ദോസ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ്? ആരൊക്കെയാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ്? വി ഹാവ് JC റാൻസം അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ ക്രോ റാൻസം. ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു ടീമിന്റെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സിന്റെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ ലീഡർ. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഒരു ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്രിറ്റിസിസം ഇൻക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതോടെയാണ് ഇതൊരു ഒഫീഷ്യലി ഫോം ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ക്ലിയൻ ബ്രൂക്സ്, WK വിംസാറ്റ് ആൻഡ് മോൺറോയ് ബേർഡ്സ്ലേ. ഈ രണ്ട് പേരും, അതായത് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് പേര്, WK വിംസാറ്റ് ആൻഡ് മോൺറോയ് ബേർഡ്സ്ലേ, ഇവർ രണ്ടുപേരും കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എസ്സേസ് ഒക്കെ. അതായത് നമ്മുടെ ഒതോറിയൽ ഇന്റൻഷൻ, അതേപോലെ the error of judging a book by looking at the the intention of the author. അതേപോലെ ഇമോഷൻസ് വെച്ചിട്ട്, റീഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇമോഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ മീനിങ് നോക്കുന്ന. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓക്കെ. ദെൻ intentional fallacy and effective fallacy. Okay, intentional I don't know if this is intentional fallacy-യും effective fallacy-യും ഇതൊക്കെ എക്സാമിന്, നമ്മുടെ നെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും കോയിൻ ചെയ്തത്, ഇതിന്റെ എസ്സേസ് എഴുതിയത് WK വിംസാറ്റും മോൺറോയ് ബേർഡ്സ്ലേ ആണ്. അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. Then we have Iyer Richards. Iyer Richards actually is a precursor of new criticism. എന്നാലും ഈ ന്യൂ ക്രിറ്റിസം ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി Iyer Richards നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ആളാണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ആക്ച്വലി ന്യൂ ക്രിറ്റിസത്തിന്റെ എന്താണ് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. Okay, then we have T.S. Eliot. T.S. Eliot, he himself did not say that he belonged to this particular new criticism school. പക്ഷേ these people, new criticism അവര് കാണുന്ന അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് T.S. Eliot, മാത്യു അർണോൾഡ്. കാരണം ഇവരൊക്കെ they all promoted objectivity and scientificity when it comes to literature. So അവരൊക്കെ ഈ ടീംസ് മൊത്തം അവരാണ് അവരുടെ അലീജിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ they are influenced by T.S. Eliot, Matthew Arnold, അതേപോലെ Iyer Richards ഒക്കെ. Iyer Richards the precursor. Iyer Richardsന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ ഇതിന്റെ പ്രിക്കഴ്സർ ആണ്. And then we have Alan Tate, Robert Penn Warren, William Emerson and F.R. Levoish. Okay, now let's look at the third question. So here we have a line. Okay, "Oh sir, content you, I follow him to serve my turn upon him. We cannot all be masters, nor all masters cannot be truly followed. The above lines were spoken by which of the following characters?" ഇപ്പൊ ഈ ലൈന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നാണ്. സോ with these lines, above lines are spoken by which of the following characters? ഇപ്പൊ ഇത് ഡ്രാമയെന്നാണ് മനസ്സിലായി. Now let us look at the option. Rodrigo, Iago, Caliban, Cassio. Okay, so ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് this is spoken by Iago. ഓക്കെ, ഇയാഗോ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മള് ഒഥല്ലോ എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇയാഗോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒഥല്ലോ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഒഥല്ലോന്റെ അതായത് ഇയാഗോ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഒരു വില്ലനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, ഫുൾ ഓഫ് ജെലസി ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അയാള് ഈ ഒരു മൊത്തം നമ്മളെ ഒഥല്ലോനെയും ഡെസ്ഡെമോണിനെയും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള റീസൺ എല്ലാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിവെഞ്ചിന്റെ റീസൺ, അതിന്റെ പുറകെയുള്ള കാര്യം മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഒഥല്ലോ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർമിയുടെ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർമിയുടെ ലൂട്ടനന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് കാസിയോനെയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇയാഗോ ഗോട്ട് ജെലസ്. കാരണം ഇയാഗോനെക്കാട്ടിലും വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള, അതേപോലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇയാഗോ കാസിയോ ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഒഥല്ലോ ചാർജ് കൊടുത്തപ്പോ, ലൂട്ടനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് കൊടുത്തപ്പോ ഇയാഗോ ഗോട്ട് വെരി പിസ്ഡ് ആൻഡ് ഹി ഗോട്ട് വെരി ജെലസ്. ആൻഡ് അന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചതാണ് ടു ടേക്ക് ഹിസ് റിവെഞ്ച് ഓൺ ഒഥല്ലോ. അപ്പം ഈ ഒരു ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം റോഡ്രിഗനോട് പറയാണ്. അതായത് റോഡ്രിഗോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പണി കിട്ടിയിട്ടും, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അർഹിച്ച സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ഒഥല്ലോ തന്നില്ല, ബട്ട് വൈ ആർ യു സ്റ്റിൽ സെർവിങ് ഹിം? വൈ ആർ യു സ്റ്റിൽ സെർവിങ് ഒഥല്ലോ? വൈ ആർ യു പ്രിറ്റൻഡിങ് ടു സെർവ് ഒഥല്ലോ? അപ്പൊ അതിന് കൊടുത്ത മറുപടിയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഡോണ്ട് വറി,
ഓക്കെ, ഐ ഫോളോ ഹിം ടു സെർവ് മൈ ടേൺ അപ്പോൺ ഹിം. അതായത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യണത്, അതായത് അദ്ദേഹത്തെ നല്ല ലോയൽ ആയിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോയൽ സെർവന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ കറക്റ്റ് ഇവഞ്ച്വലി എന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ കറക്റ്റിന്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് റിവെഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, വി കനോട്ട് ഓൾ ബി മാസ്റ്റേഴ്സ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നൗ ഒതർലോ ഇസ് മൈ മാസ്റ്റർ, പക്ഷെ എന്താണ്, നോർ ഓൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് കനോട്ട് ബി ട്രൂലി ഫോളോഡ്. അതായത് എല്ലാ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, നമ്മൾക്ക് സെർവൻസിന് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞത്, ഐ ആം നോട്ട് ഫോളോയിങ് ഹിം, ഐ ആം നോട്ട് ദാറ്റ് ലോയൽ. Okay, so that is that. So here this Iago is a speaker of these lines. In the opening scene, Iago, okay, this is taken from Act 1, Scene 1. Okay, Act 1 la Scene 1 ennulla dialogue aanidhu. Okay, all right. Okay, there is nothing outside the text. Okay, this is very famous statement. Now, ആരാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ചോദ്യം. Victor Shlavosky, Jacques Derrida, Roland Barthes, Ferdinand de Saussure. The correct answer is Jacques Derrida. Okay, so Jacques Derrida ഈ ടേം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ഓഫ് ഗ്രാമാറ്റോളജി. പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ വർക്ക്, of Grammatology 1967, സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ്. Derrida claims that the meaning is not fixed and that what appears to be closed system is actually an open system. To obtain a deeper comprehension, we must first comprehend the text's historical background and context. Okay, അതായത് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റിനെതിരായിട്ട്, സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, they all believe that everything is fixed, meaning is fixed എന്നാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റീകൺസ്ട്രക്ഷനും ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, മീനിങ് എന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. Okay, it is not fixed, free play of words എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. Okay, now identify the correct statements concerning the respective genre. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ജോൺറാസിന്റെ, ഇവിടെ കുറച്ച് ജോൺറാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പിസിൽ, എപ്പിഗ്രാഫ്, എപ്പിഗ്രാം, എപ്പിറ്റാഫ്, എപ്പിലിയോൺ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ്. An epistle is a literary genre in the form of a letter. This is true, അല്ലേ? Epigraph is an inscription on funeral monument. This is incorrect. Epigram is a short pithy poem wittily expressed. This is true. Then epitaph is a formal statement in the beginning of a literary work. This is wrong. Epilion is a short poem in the meter of epic poetry. This is true. So the correct options are A, C, and E. Yes, this is the correct answer. Okay. All right. So എപ്പിഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അവിടെ ഇവര് കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ, എപ്പിഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഫ്യൂണറലിൽ കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള, സോറി, അവരുടെ ഈ സെമിത്തേരിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവരുടെ ആ ഒരു കല്ല് പോലെ സാധനം, അതിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ച അവരെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും കൊത്ത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതല്ല. എപ്പിഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥ, ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കൊട്ടേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, an epigraph is a short quotation. It is a short quotation or saying at the beginning of a book or chapter intended to suggest its theme. The prompt incorrectly describes it as funeral inscription. Okay, അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നോവലിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് കൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ആ നോവൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയം എന്താകാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഡ്രാമ അബൌട്ട്, അതിനുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ദെൻ എപ്പിറ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ ശവക്കല്ലറന്റെ മുകളിലുള്ള ആ യെസ്, ടോം സ്റ്റോൺ, യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് വേർഡ്. ടോം സ്റ്റോണുമ്മൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കൊത്തുപണികൾ, കുറച്ച് കോട്ടേഷൻസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എപ്പിറ്റാഫ്. Epitaph is a phrase or statement written in memory of a person who has died, especially as an inscription on a tombstone. Now, epigram, this is true. Epigram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഷോർട്ട് പോയം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഭയങ്കര വിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഓസ്കാർ വൈൽഡ് ഇസ് എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് എപ്പിഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫേമസ് എപ്പിഗ്രാമിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. I can resist everything except temptation. Okay, I can resist everything except temptation. Okay, now here we have a match the following question. List 1 we have some critiques and ഇവിടെ അവരുടെ വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. So first one we have Mikhail Bakhtin.
then Michel Foucault, Roland Barthes, Sigmund Freud. Okay, ലിസ്റ്റ് 2 ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ആർക്കിയോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സയൻസസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആർക്കിയോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സയൻസസ്, ദിസ് ഇസ് B1, മിഷേൽ ഫൂക്കോ. മിഷേൽ ഫൂക്കോന്റെ വർക്കുകൾ വായിച്ചവർക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വർക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് ആർക്കിയോളജി എന്നുള്ള പേരിൽ. ഹി ഡീൽസ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ റീഡർലി ഓർ റൈറ്റർലി. ദിസ് ഇസ് by Roland Barthes. Okay, then dialogue as an intrinsic feature of language. Mikhail Bakhtin is the answer. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിഖായിൽ ബാഖ്തിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഡയലോഗിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. Okay, so that is the answer. Sigmund Freud, dreams and the unconscious. Obvious answer ആണ്. Okay, so D4. Okay, so A3, B1, C2 and D4. Okay, so this is the correct answer. Okay, so Mikhail Bakhtin's dialogue. Language is അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് language എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? Is dialogic. No word exists in a vacuum. Every statement is a response to someone else and expects a reply. അതേപോലെ മിഷേൽ ഫൂക്കോയുടെ ആർക്കിയോളജി കൺസെപ്റ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് The Order of Things. ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ he used archaeology to dig through the historical records to find the hidden rules or epistem to govern that governed what people were allowed to think or say in a specific era. Then Roland Barthes concept ആണ് readerly, writerly. അപ്പോൾ readerly പറഞ്ഞാൽ ലിസിബിൾ എന്നാണ്, writerly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ scriptable. അത് readerly എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? These are easy pre-digested texts where the reader just consumes a story. അതായത് നമുക്ക് വേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് വായിക്കാം. സ്ക്രിപ്റ്റർലി എന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളാണ്, അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അത് വായിച്ചും അതിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനത്തെതാണ് റൈറ്റർലി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, കോംപ്ലക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ദ റീഡർ ടു വർക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ മീനിങ് ദംസെൽവ്സ്. ദെൻ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ ഡ്രീംസ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ നോക്കാം. പാട്രിക് വൈറ്റിന്റെ വർക്കാണ് എ ലൈഫ്. പാട്രിക് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പാട്രിക് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓത്തർ ആണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ. ഓക്കെ, then we have Long Walk to Freedom. This is by Nelson Mandela. Then My Experiments with Truth, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗാന്ധി. MK Om Prakash Valmiki. Okay, so ഇതിൽ ഏതാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അല്ലാത്തതെന്നാണ്. വി നോ അകർമഷി നമ്മുടെ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിയുടേതാണ്, ഇതും നമുക്കറിയാം. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ബൈ MK ഗാന്ധി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ്. These two. So the correct answer is option A. Okay, this is not an autobiography. ഇതൊരു ബയോഗ്രഫി ആണ്. So Patrick Whiteന്റെ A Life is a biography written by David Marr. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വേറൊരാൾ, ഡേവിഡ് മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയതാണ് എ ലൈഫ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പാട്രിക് വൈറ്റ്, എ ലൈഫ്. Now, Long Walk to Freedom, this is autobiography of Nelson Mandela. Then My Experiment with Truth, this is by Mahatma Gandhi. And sorry, Akarmashi, it's not Prakash Valmiki, this is by Sharan Kumar Limpale. Okay, so the Akarmashi is a work by ശരൺ കുമാർ ലിംബാളെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ്. നോട്ട് ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി. ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് ചൂതൻ. ഓക്കെ, then which of the following statements are true about AK Ramanujan? അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ത്യൻ മോഡേൺ പോയട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയറ്റ് ആയിരുന്നു AK രാമാനുജൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. He is a poet of the 60s. Yes, that is true. 1960s, he belonged to the 1960s era. Okay, then his poetry draws his sustenance from his awareness of Hindu heritage. He has a poor sense of rhythm. His verse poorly utilizes agam constructed techniques. നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ സി എന്തായാലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം AK രാമാനുജന്റെ പോംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹം മോഡേൺ പോയട്രിയിൽ, ഇന്ത്യൻ മോഡേൺ പോയട്രിയിലുള്ള ഒരു ലീഡിംഗ് ഫിഗർ ആണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിതം ഒരിക്കലും പൂർ ആവില്ല. ആൻഡ് അതെന്തായാലും ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു ഓപ്ഷൻ.
Okay. Then his verse poorly utilizes agam constructed techniques. And E, he utilizes agam constructed techniques in his poetry. It's either D അല്ലെങ്കിൽ E. അതായത് ഡിയിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അകം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അകം ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇയിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അകം ടെക്നിക്സ് നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയട്രിയിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ്. സോ A is correct, B is also correct, and E is the correct. So the correct answer is A, B, and E. These are the correct options. Okay. Yes, A, B, and E. All right. So A.K. Ramanujan is a significant poet in the 1960s, known for his contribution in modern Indian English poetry. His poetry reflects his deep engagement with Hindu heritage, Indian traditions, and cultural memory. Adepole, his poetry draws inspiration from the Agam conventions, such as the use of landscapes to reflect emotions, as seen in his translations of Karun Tokai and his own poetry. Now, who is the critique associated with the term blue humanities? But blue humanities is the latest current trend in literary studies and blue humanities, ocean related sambhavam. Okay. So, which is the critique or who is the critique associated with blue humanities? Hannah Arendt, Stephen Hertz, Thomas R. Cole, Nathan Carlin. Okay, this question was dropped by the NPA because the correct answer is actually option. The correct answer is the critic associated with the term blue humanities is Steve Menz. Okay, note blue humanities, Steve Menz. Then, when was the International Phonetic Alphabet? This is from linguistics. Okay, the linguistics is a question. Okay. So, when was the IPA, International? IPA ന്റെ full form ചോദിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാമിന്. അതായത് IPA ന്റെ full form പല രീതിയിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. When was it developed and promulgated എന്നാണ്. The correct answer is option 3. Okay. Yes, 1888. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് IPA എന്ന് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ IPA ന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. Okay. Then the International Phonetic Alphabet was developed and promulgated by the International Phonetic Association in 1888. Okay, അപ്പോൾ the International Phonetic Association ഇവരാണത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ പഠിക്കാം. Then which of the following is a dramatic monologue? Okay, തന്നിട്ടുള്ള പോംസിൽ ഏതാണ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്താന്നുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ധാരണ വേണം. Okay, so the canonization, this is actually a poem by John Donne. അല്ലേ? John Donne. അതേപോലെ Tintern Abbey, this is by William Wordsworth. Wordsworthന്റെ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ poems related to nature and all that. Then we have Andrea del Sarto. This is by Robert Browning. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആൻസർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏതാന്നുള്ളത് അല്ലെ. And the Flea, this is also a metaphysical poem. Okay, so the correct answer is Andrea del Sarto. അപ്പൊ എന്താണ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ്? ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയം. അതിലൊരു സ്പീക്കർ ഉണ്ടാവും, അതായത് പോയറ്റ് അല്ല സ്പീക്കർ. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയറ്റിലെ സ്പീക്കർ, it's not a poet, okay, it's not a poet, and this speaker, he will address അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ട്സും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന തോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആ പോയം വായിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനോട്, ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് ഓഡിയൻസിനോട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അത് വേറെ ആരും കേൾക്കില്ല, ഇറ്റ്സ് പ്യോർലി ഫോർ ഓഡിയൻസ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈൻഡ്സിലുള്ള ഡാർക്കസ്റ്റ് ഡിസയേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജലസിനെസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ പോയത്തിന്റെ സ്പീക്കർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ്. ആൻഡ് നൗ യു ഓൾ നോ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗിന്റെ കിങ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്. അതിന്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് ആണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആൻഡ്രിയ ഡെൽ സാർട്ടോ. ഓക്കെ, so what is dramatic monologue? There will be a single speaker
It is not the poet. He addresses a silent or implied audience. So Andrea del Sarto, it is a dramatic monologue written by Robert Browning in 1855. The poem is based on the 16th century Italian painter. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ടൈറ്റിലുള്ള ഈ ആൻഡ്രിയ ഡെൽ സാർട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പെയിന്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫോൾട്ട്ലെസ് പെയിന്റർ. ഓക്കെ, അതായത് ഫോൾട്ട്ലെസ്, അദ്ദേഹത്തിന് മിസ്റ്റേക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. സോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോയം. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഒരു ആൻഡ്രിയ ഡെൽ സാർട്ടോ. Now, arrange the following novels of D.H. Lawrence in chronological order of their year of publication. കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും D.H. ലോറൻസിന്റെ നോവൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ D.H. ലോറൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് ജോയ്സ്, വിർജീനിയ വൂൾഫ്, ഇവരുടെ നോവൽസും പബ്ലിക്കേഷൻ ഇയറും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ വിക്ടോറിയൻ നോവൽസ് ആയിട്ടുള്ള ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്, പിന്നെ ജോർജ് എലിയറ്റിന്റെ നോവൽസ്, പിന്നെ തോമസ് ഹാർഡി, ദീസ് ആർ ഓൾ ഫേവറേറ്റ് ഓതേഴ്സ് ഓഫ് UGC നെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവരുടെ ക്ലാസിക് വേഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് വുമൻ ഇൻ ലവ്, ദ വൈറ്റ് പീകോക്ക്, സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ്, ദ റെയിൻബോ, ദ ട്രെസ്പാസർ. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ വൈറ്റ് പീകോക്ക് ആണ്. ഇത് 1911 വന്നത്. Then we have 1911, sorry. Then we have the trespasser. This came around in 1912. Sons and Lovers ആണ് പിന്നെ വന്നത് in 1913. And then came the Rainbow, 1915. And Woman in Love, 1920. Okay, so the correct order is B and B, E, C, D and A. Okay, B യും A യും അറ്റത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ നോക്കാം. Yeah, this is the correct answer. B, E, C, D, A. Yes. So ഇത് നിങ്ങൾ D.H. ലോറൻസിനൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ്. D.H. ലോറൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജെയിംസ് ജോയ്സ്, വിർജീനിയ വൂൾഫ്, ഏറ്റവും അതിലധികം ചോദിക്കുന്ന D.H. ലോറൻസിന്റെ നോവൽസ് ആണ്. പിന്നെ വിക്ടോറിയൻ നോവൽസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജോർജ് എലിയറ്റിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ തോമസ് ഹാർഡിയുടെ നോവൽസുകളൊക്കെ ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക. ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ. Okay, arrange the following in chronological order of their year of publication. ഇതും chronology. ഇതില് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏറ്റവും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് chronology ആണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് chronology റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഏതൊക്കെയാണ് വേർബ്സുകൾ നോക്കാം. ദ ടൈഗർ, സോളിറ്ററി റീപ്പർ, അഡോണിയാസ്, then the rhyme of the ancient mariner, ode to autumn. So ഈ വർക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can understand that all of these are romantic poems. റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചറിലെ പോയറ്റ്സുകൾ ആരൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ആ ഒരു ക്രോണോളജി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദിസ് പോയം ദ ടൈഗർ, ദിസ് ഇസ് ബൈ വില്യം ബ്ലേക്ക്. ടൈഗർ, ടൈഗർ ബേണിംഗ് ബ്രൈറ്റ്, അറിയില്ലേ? സോ ഇത് വില്യം ബ്ലേക്കിന്റെ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ദ സോളിറ്ററി റീപ്പർ നമ്മുടെ വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ആണ്. പിന്നെ അഡോണിയാസ് നമ്മുടെ കീറ്റ്സിൻ്റെത്. പിന്നെ ദ റൈം ഓഫ് ദി ആൻഷ്യന്റ് മറൈൻ ബൈ S.T. കോളേജ്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ടൈഗർ നമ്മള് വില്യം ബ്ലേക്കിന്റെ പോയമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വില്യം ബ്ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ്. റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ്വർത്തും നമ്മുടെ ഇവരൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ, S.T. കോളേജിന്റെ ഒക്കെ മുന്നേ അതിന്റെ പ്രിക്കേഴ്സർ അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്ന ആളാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരാന്നുള്ളത്. സോ എ ആയിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി മുന്നിലുണ്ടാവുക. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം. യെസ്, ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എ ആണ് ഫസ്റ്റ് വരിക. പിന്നെ നമ്മുടെ റൈം ഓഫ് ദി ആൻഷ്യന്റ് മറൈനർ, ഇതൊരു നമ്മുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിന്റെ സമയത്ത് 1798 വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, സോറി,
So the Tiger is a poem by William Blake. ഇത് 1794 വരുന്നത്. The Rime of the Ancient Mariner by Coleridge 1798. Then The Solitary Reaper 1807 William Wordsworth. Ode to Autumn by Keats. And Adonias, this is a poem dedicated to John Keats by Percy B. Shelley. Okay. So yes, this is the correct order. Now, who among the following was not a member of Bloomsbury group? Bloomsbury group നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ വിർജീനിയ വൂൾഫ്. Obviously she is there. Then she is a member of Bloomsbury group. Then E.M. Forster, he is also a member of that group. Then Lytton Strachey, he is also a member of that group. The correct answer is ഇതിൽ എല്ലാത്ത ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് is W.B. Yeats. Okay, so this is the correct answer. Okay. Yes. So the key members of Bloomsbury group എന്നുള്ളത് വിർജീനിയ വൂൾഫ്, അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ലിയോണാർഡ് വൂൾഫ്, പിന്നെ E.M. ഫോസ്റ്റർ, John J.M. Keynes, പിന്നെ ലിറ്റൺ ഷാച്ചി, Duncan Grant, and Vanessa Bell. Then the author of The Politics of Translation and the translator of Maheshwara Devi's Sthanadayini is, അതായത് പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓതറും അതേപോലെ മഹേശ്വര ദേവിയുടെ കഥയായിട്ടുള്ള സ്ഥാനദായിനിയുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഹോമി ബാബ, ജുംബ ലാഹരി, ഗായത്രി സ്പൈവാക്, തേജസ്വിനി നിരഞ്ജന. ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3, ഗായത്രി സ്പൈവാക്. ഓക്കെ, ഗായത്രി സ്പൈവാക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഓൾ നോ ഷീ ഈസ് എ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറിസ്റ്റ്, ഫെമിനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. She have translated several works of Maheshwara Devi, including the short story Sthanadayini. Sthanadayini എന്നത് നമ്മുടെ മഹേശ്വര ദേവിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണ്. അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് ഗിവർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ അതേപോലെ മഹേശ്വര ദേവിയുടെ ഒരുപാട് വർക്ക്സുകൾ ഇവര് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ്രൗപദി, ഇമാജിനറി മാപ്സ്, ഇതൊക്കെ സ്പൈവാക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അവരുടെ ഒരു സെമിനൽ വർക്ക് നമ്മുടെ ഗായത്രി സ്പൈവാക്കിന്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ ആണ് The Politics of Translation. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ അവരുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ മഹേശ്വര ദേവിയുടെ വർക്ക്സുകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അവർ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ജാക്ക് ഡെറിയുടെ കുറെ വർക്കുകളും ആര് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സ്പൈവാക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, in which year was Raja Rao's Kandapura published? Raja Raoന്റെ നോവലായിട്ടുള്ള കാന്തപുര എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതെന്നാണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് 1938. Okay, so Kandapura is a novel by Raja Rao. It was first published in 1938. It is narrated by Achakka. Achakka എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വുമൺ ഉണ്ട്, അവരാണ് ഇതിലെ നറേറ്റർ. അപ്പൊ ഈ കഥയിൽ നടക്കുന്ന there is this protagonist മൂർത്തി, ആൻഡ് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയൻ ഐഡിയാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഈ കാന്തപുര എന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഗാന്ധിയൻ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഇൻസ്പയർഡ് ദ വില്ലേജസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി ആസ്ക്ഡ് ദം ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മൂവ്മെന്റ്. സോ അതാണ് ഈ കഥയിൽ നടക്കുന്നത്. സോ അച്ചക്ക ഇത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ മൂർത്തി ഈസ് ദ പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് നോവൽ. Now, which of the following statements are true about modernism? മോഡേണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ശരി എന്നാണ്. ഓക്കെ, മോഡേണിസം മാർക്ക്ഡ് എ ബ്രേക്ക് വിത്ത് ദ ഫോർമൽ കൺവെൻഷൻസ്. മോഡേണിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ലിറ്റററി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് അവേ ആണ് മോഡേണിസം. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതേപോലെ ഓൾഡ് വേസ് ഓഫ് തോട്ട് അണ്ടർവെന്റ് എ കൾച്ചറൽ ഷിഫ്റ്റ്, ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസം. മോഡേണിസം റിവൈവ്ഡ് ക്ലാസിക്കൽ സ്കോളർഷിപ്പ്. Modernism promoted logocentric way of thoughts. So the correct answer is A, B, and C. Yes. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മോഡേണിസം പഠിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ എന്താണ്? ഈ ലിറ്ററി ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ ലിറ്ററി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നിന്നുമുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് അവേ ആണ് മോഡേണിസം. ഇറ്റ് വാസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ടൈം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിംഗ് വിത്ത് ഫോം, സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നറേറ്റീവ് മെത്തേഡ്.
that is fracture structure, stream of consciousness. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. Modernism developed as a response to the fast cultural and social change, including industrialization, urbanization, and the aftermath of World War I. Now, arrange the plays of William Shakespeare in chronological order of their year of publication. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്ലേസ് ആണ്. ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം. ഇത് മുൻപും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്, വെരി എക്സ്പെക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ യാ, ഇതിൽ ദ ടെമ്പസ്റ്റ്, ലവ്സ് ലേബർ ലോസ്റ്റ്, 12th night, much ado about nothing, a midsummer night's dream. ഇതിൽ ടെമ്പസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ട്രാജഡീസ്. സോ ടെമ്പസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ എ കംസ് ലാസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഷുവർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. യെസ്, ആകെ ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനിലെ എ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് നമുക്ക് അത്ര ഷ്യോറിറ്റി ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ യുനോ വിത്ത് ദ ട്രിക്ക് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യാം. Okay, so let us look at the answer. So love's labor lost comes first. ഇത് വരുന്നത് 1591 ലാണ്. Then a midsummer night's dream 1595-96. Then much ado about nothing 1598. Then 12th night 1601, and the tempest comes at 1611. Now, who among the following illustrated the works of Thomas Gray and റോബർട്ട് ബ്ലെയർ? ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ, തോമസ് ഗ്രേയുടെ പോംസ് അതേപോലെ റോബർട്ട് ബ്ലെയറിന്റെ വർക്ക്സുകൾ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തത് ആരാന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോ തോമസ് ഗ്രേനെ നമുക്ക് മുഖത്തിലുള്ള പോയറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഒരു റൈറ്ററിനായിരിക്കാം നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം. സോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. തോമസ് പേഴ്സി, വില്യം ബ്ലേക്ക്, റോബർട്ട് ബേൺസ്, വില്യം കോപ്പർ. The correct answer is വില്യം ബ്ലേക്ക്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് വില്യം ബ്ലേക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഇത് കറക്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹം ഒരു പോയറ്റ് ആണ്, പെയിന്റർ ആണ്, ഇല്യൂസ്ട്രേഷനിസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, മോർ ദാൻ എ പോയറ്റ്, അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻസ് ആണ്. അദ്ദേഹം പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിന്റെ ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത ആളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം, ഇറ്റ് ഈസ് വില്യം ബ്ലേക്ക്. Okay, so William Blake, he was a visionary English poet, artist who revolutionized book illustration through his self-invented technique of illuminated printing, which combined text and image on a single copper plate. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ illuminated printing technique എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കോപ്പർ പ്ലേറ്റിന്മേൽ ഇമേജും ടെക്സ്റ്റും കൂടെ ചെയ്തു വെക്കുന്ന രീതിയിൽ. His style was deeply symbolic and imaginative, focusing on spiritual, biblical and mythological themes rather than realistic representation. He did the illustration works of Thomas Gray and അതേപോലെ റോബർട്ട് ബ്ലെയർ, അതേപോലെ മിൽട്ടന്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And his illustrations are well known for their mystical, visionary style. Okay, which complemented the themes of these poets. So മറക്കരുത്, വില്യം ബ്ലേക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മള് ബയോഗ്രഫി ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ യാ, then which of the following is not correctly matched? അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് പോയറ്റ്സും അവരുടെ പോംസും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. സീനസ് ഹീനി ഡിക്കിംഗ്, Audre Lorde Call, Dom Morris Canary Caves, John Updike The Swan. Correct answer ഏതാന്ന് നോക്കാം. Correct answer is option 4, John Updike The Swan. അപ്പൊ ഇത് incorrect option ആണ്. Okay, so The Swan, actually it is not a poem by John Updike, it is a poem by John Hollander. It's a poem that exemplifies his intricate use of form, imagery and symbolism. Okay, here we have matched the following. Okay, yes. Bodies that matter, a world of difference, a literature of their own, camps and tramps. ഇത് വെരി ഈസിയാണ്, കാരണം ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത്, സി, എ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദെയർ ഓൺ. ആരതാണ്? എലൈൻ ഷോവാട്ടർ അല്ലേ? സോ വെയിറ്റ്,
Yes. So C is 4. ഓക്കെ, അപ്പൊ C4. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ നേരെ പോയിട്ട് C4 മാത്രമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കുക. യെസ്, ഓപ്ഷൻ 3 മാത്രമാണ് C4 ഉള്ളത്. അപ്പോ എന്തായാലും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? 3 ആയിരിക്കും അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി നോക്കാം. ബോഡീസ് ദാറ്റ് മാറ്റർ. ദിസ് ഇസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെമിനാർ വർക്കാണ് ബൈ ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ എ വേൾഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്, ദിസ് ഇസ് ബൈ ബാർബറ ജോൺസൺ. പിന്നെ ക്യാംസ് ആൻഡ് ട്രാംസ്, ദിസ് ഇസ് ബൈ കമീല പേജ്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ Identify the poet who has composed the following lines. Okay, so ഈ തന്നിട്ടുള്ള വരികൾ ആരെഴുതിയതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. Ganga was sunken and the limp leaves waited for rain, while the black clouds gathered far distant over Himavat. The jungle crouched, humped in silence. Oh, this is very, very famous lines. Okay, ആർക്കും അതായത് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം ധാരണയുള്ള നിങ്ങൾ MA ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആർക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതാർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ, T.A. സിലിയറ്റ്, എമിലി ഡിക്കിൻസൺ, ശ്രീ അരവിന്ദോ. നമ്മൾ ഗംഗാ ഹിമവന്ത് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ശ്രീ അരവിന്ദോ ഇന്ത്യൻ അല്ലേ, അപ്പൊ അതെന്തായാലും അല്ല. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് T.A. സിലിയറ്റ്. അപ്പൊ T.A. സിലിയറ്റിന്റെ ഏത് വർക്ക് എന്നായിരിക്കും ഇത്? ഈ ഒരു വരികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഷോസ് അബൌട്ട് ദ ഡിറ്റീറിയേഷൻ, അതേപോലെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി, പിന്നെ ഹോപ്പ്, അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഹിസ് മോഡേൺ എപ്പിക്. ഏത് മോഡേണിസം അല്ലെങ്കിൽ ദി എപ്പിക് ഓഫ് ദ മോഡേണിസ്റ്റ് പീരിയഡ് ഏതാണ്? ദ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വരികളാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ലൈൻസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ബൈ T.A. സിലിയറ്റ് ഇൻ ഹിസ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് 1922. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡേണിസ്റ്റ് എപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്നാണ് ഈ വരികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എക്സാമിന്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ചോദിക്കലുണ്ട്, വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്നുള്ള കുറച്ച് വരികൾ ചോദിച്ചിട്ട് എന്നാണെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ദിസ് is taken from part 5. അതിൽ 5 പാർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലെ പാർട്ട് 5 വാട്ട് ദ തണ്ടർ സെറ്റ്, അതിലുള്ള വരികളാണിത്. ഓക്കെ, നൗ alright. Identify all the Australian Aboriginal writers out of the following. Okay, അതായത് തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ നിന്ന് അബോർജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ റൈറ്റേഴ്സ്. എന്താണ് അബോർജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അബോർജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ ആദ്യ ആൾക്കാരുടെ സക്സസേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഓസ്ട്രേലിയ 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അബോർജിനൽസ് ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളക്കാരും ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻസ്, അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയിൽ ഒക്കെ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ആരാന്നാണ് ചോദ്യം. വി ഹാവ് കിം സ്കോട്ട്, പീറ്റർ കാരി, ഉദ്രുഗു നുനോക്കൽ, നുനുക്കാൽ. ഉദ്രുഗു നുനോക്കൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഷീസ് കാത്ത് വാക്കർ. ദെൻ കെവിൻ ഗിൽബർട്ട്, ഡെറക് വോൾക്കോട്ട്. ഇതിന് എന്തായാലും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡെറക് വോൾക്കോട്ട് ഒരു he's not a Australian Caribbean poet ആണ്. Okay, now let's look at the answer. A, C, D is the correct answer. Okay, Kim Scott, Udrugo Nunukal അല്ലെങ്കിൽ കാത്ത് വാക്കർ, and Kevin Gilbert. Peter Carey is actually a Australian writer ആണ്, പക്ഷെ he is not an Aboriginal. അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയാ, he is a വൈറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ റൈറ്റർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓസ്ട്രേലിയൻ പാട്രിക് വൈറ്റ്, അവരൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണ്, പക്ഷെ വൈറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻസ്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. യാ, so Kim Scott, a Noongar writer and novelist known for works like Benang. പിന്നെ Udrugu Nunukal, she is known as Kath Walker, അവരുടെ previous name ആണ്, a prominent poet and political activist. Kevin Gilbert, a playwright, poet and activist. പിന്നെ Peter Carey is a white Australian writer, not Aboriginal. അപ്പൊ പീറ്റർ കാരിയുടെ കുറച്ച് ഫേമസ് വർക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോറി, ഓസ്കാർ അല്ല, കുറെ പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓസ്കാർ ആൻഡ് ലുസിൻഡ, അതേപോലെ ട്രൂ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കെല്ലി ഗാങ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് നോവൽസ്. ഡെറക് വോൾക്കോട്ട് ഇസ് എ കരീബിയൻ പോയറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേറൈറ്റ്. ഓക്കെ, alright. Now identify the correct options from the following statements. Okay, please read it.
Okay, so eco-criticism related ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് statements ആണ്. Eco-criticism has often explained the human and non-human webs of interrelation. Then in eco-criticism, human accountability to environment is part of the text's ethical orientation. Eco-criticism foregrounds the notion of an interplay between environment and the body. There is only one wave of eco-criticism. And finally, eco-criticism has not tackled the issue of gender. So these are the statements. Eco-criticism has often explained the human and non-human webs of text explore and that is true. Then in eco-criticism, human accountability to environment is part of the text ethical orientation. That is also true. Eco-criticism, it looks at നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ moral and ethical കാര്യങ്ങൾ, our human accountability, it looks into all of that. Okay, and അതേപോലെ തന്നെ eco-criticism foregrounds the notion of an interplay between environment and the body. This is also true. അതായത് it is related to material eco-criticism. അതായത് മനുഷ്യന്മാർ because of this the things that is happening environment related ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, the pollutions, the land pollution, air pollution, പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ, all of these, the changes that is happening to that of earth, അത് നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. At the same time, vice versa also, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ also affect the earth also. So the interplay between environment and the body. So അതായത് eco-criticism, it treats human body not as a separate entity but as something that is it is connected to that of environment. Okay, body ne orikkalum separate aayittu kannilla, it is connected to the mother earth. Okay, then option D and E obviously wrong aanu. There is only one wave of eco-criticism, alla there is 4 waves. Then eco-criticism has not tackled the issue of gender. That is also wrong. കാരണം ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് eco-criticism അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ eco-feminism ആണ്. So eco-feminism is a sub branch of eco-criticism. So yeah, so the correct answer is A, B, C. Okay, so എന്താണ് eco-criticism? It is the study of the relationship between literature and the physical environment. It takes an earth-centered approach to literary studies rather than a human centered. അതായത് ഇതുവരെയുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹ്യൂമൻ സെന്റേർഡ് രീതിയിലാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. അത് മനുഷ്യന്മാരുടെ സെന്റർ, അതിന് പറയുന്നതാണ് ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക് എന്നുള്ളത്. ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ബയോസെൻട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എർത്ത് സെൻട്രിക് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലിറ്ററേച്ചറിനെ അവർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. Okay, the term was coined by eco-criticism, term coined by William Ruckert in 1978 in his essay Literature and Ecology, an experiment in eco-criticism. Okay, so yes, here I have mentioned a few important figures related to eco-criticism. Cheryl Rodfelty was the leading, she was the prominent figure of this movement. Yeah, Cheryl Rodfelty, അതേപോലെ തന്നെ ലോറൻസ് ബിയോൽ, വില്യം റിക്കർഡ്, ജൊനാഥൻ ബേറ്റ്, പിന്നെ ഗ്രെഗ് ഗെറാർഡ്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. Identify the correct statement on about language and parole. Okay, language, parole എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ടേംസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. Language is the abstract language system, the grammar of a language. Okay. Option B, parole is the language actually produced by its users following language. C, language is the language actually produced by its user following parole. D, parole is the abstract language system, grammar of a system. E, language and parole are not related to one language as concepts. Okay, so the correct answer is A and B. The rest of it is wrong. Now, endani language and parole and who coined this? Correct answer is A and B. Yes. Now, language and parole എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സ്വിസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെർഡിനാൻഡ് സഷോർ ആണ്.
ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സോ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സെറ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് ദാറ്റ് ഗവേൺ എ ലാംഗ്വേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് the underlying structure or system that enables communication, including grammar, syntax, vocabulary, the social conventions of language use. It is a collective shared system that exists in the minds of the speaker of the language. Language ആണ് അത്ര സിമ്പിൾ, അതായത് the rules of language, ഗ്രാമർ, വൊക്കാബുലറി, സിൻടാക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ദ റൂൾസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ്, അതാണ്. പരോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ അക്ടറൻസ്, നമ്മൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, അതാണ് പരോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദി ആക്ച്വൽ അക്ടറൻസ്. ഓക്കെ, ഹൗ the actual use of languages happened. Okay, എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആക്ച്വലി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പീച്ച് ആക്ട് ഓർ അട്ടറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ that follow the rules and conventions established by language. Okay, now which of the following works of R.K. Narayan were published after independence? 1947 ശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. R.K. Narayan's works in The Dark Room, English Teacher, The Financial Expert, Swami and Friends, The Guide. Swami and Friends എന്തായാലും ആവില്ല, കാരണം this was in 1930s, 1935 and 36 സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നത്. Okay, so let's look at the answer. C and E, The Financial Expert and The Guide. These are the two works that was published after 1947 or independence. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ക്രോണോളജി പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ട്രഡീഷണലി ചോദിക്കുന്ന പോലെ ക്രോണോളജിക്കലി ആർ.കെ. നായരുടെ വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ഓരോ വർക്കും എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഡാർക്ക് റൂം വന്നിട്ട് 1938ലാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ 1945, ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെർട്ട് 1952, ദ ഗൈഡ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1958. Now, arrange the following in chronological order of their year of publication. ഇതും chronology order arrange ചെയ്യാനാണ്. Okay, so these are some popular literary text. Okay, literary theory text എന്നുള്ളതാണ്. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഉണ്ട്. Yes, these are all related to colonialism. Okay, national narration. This is a work by Baba Imagination. Then Discourse on Colonialism, Orientalism. This is by Edward Said. All right. So Orientalism, you know that it was published in 1978. Okay. Anyway, let's look at the answer. Okay, this was actually dropped. The question drop ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. Okay. So E comes first anyway. പക്ഷെ E ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിലില്ല. E ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല. So this was dropped. Okay, എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. Orientalism comes first. അത് 1978ലാണ്. Orientalism, you all know, it is by Edward Said. Then the Dialogic Imagination 1981ലാണ് വന്നത് by Mikhail Bakhtin. Then Discourse on Colonialism, this is by Amy Césaire. Okay, Amy Césaire 1950. So okay, this comes first. Okay, Amy Césaire work and this comes first. Okay, and after that Orientalism comes. Okay, then Anthropology and Colonial Encounter 1983 by George E. Marcus and Michelle who? Yeah, Michelle M.J. Fisher. And then National Narration by Homi K. Baba 1990. Okay, so yeah, the correct order is D, E, B, C, and A. DIPS, D, E, B, C, A. So another option ഇവിടെ ഇല്ല. D, E, C, B, A. Okay, so that is why it was dropped. Okay. Now, which of the following statements are correct about litotes? Litotes എന്നുള്ളത് figure of speech ആണ്. Okay, so the correct options ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞേ. It contains an understatement for emphasis. It is not opposite of hyperbole. It is used with laconic intentions. It is used with ironic intentions. It is used in dramatic context. Okay, so first statement correct ആണ്. Okay, അതൊരു അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ
C is correct and D is also correct. The correct options are A, C, and D. Yes, A, C, and D. Okay, litotes, it is a figure of speech and a form of understatement used to emphasize a point by stating a negative to affirm a positive. Instead of saying something directly, you deny by saying its opposite. അതായത് നമുക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയണം, ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് അത് പറയുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ പറയാം. അതായത് ഒരു നമ്മള് ബ്രദർ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതാണ് നെഗറ്റീവ് ടു അഫേം എ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സെയിങ് ഗുഡ്, നോട്ട് ബാഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു ആക്ച്വലി എന്താ ഒരു ഐറോണിക് ഫീൽ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, and other litotes is frequently employed in a laconic or concise manner in which a remark is stated lightly and the focus is on understatement. Litotes can convey an ironic tone. Irony is typically conveyed by downplaying something in a way that contradicts its conventional meaning. For example, saying she is not unkind. അതായത് she is kind അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം she is not unkind. അതായത് അവള് കൈൻഡ് ആണെന്നാണ് ഇത് ആക്ച്വലി പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവള് ഗുഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലത് പറയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നോട്ട് ബാഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. സോ നൗ which of the following novels is not written by Mary Shelley? So this is Mary Shelley എഴുതിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മേരി ഷെല്ലിന്റെ അല്ലാത്ത നോവൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. The Lost Woman, ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ, ഫോക്നർ, ദ ലാസ്റ്റ് മാൻ. എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ അവരുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നോവലാണ് ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ, ദ മോഡേൺ പ്രോമിത്യൂസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി അതർ ഓപ്ഷൻസ്. ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ലോസ്റ്റ് വുമൻ. ഓക്കെ, സോ ഫോക്നർ അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫാൾക്കനർ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ ദ ലോസ്റ്റ് വുമൻ ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ സാറ ബ്ലേഡൽ. The Frankenstein, her most famous work, published in 1818. Vinna Faulkner was Shelley's final completed novel. It focuses on the education of a young orphan girl, Elizabeth Raby, under a complex father figure. The Last Man, it was published in 1826. This is one of the earliest examples of apocalyptic fiction. Okay, all right. So ഇതിൽ എന്താ, ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാനിൽ എന്താ വെച്ചാൽ, it depicts a 21st century world being ravaged by a global plague until only one survivor remains. Okay. Now, who has written the Life Divine? Life Divine എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് എഴുതിയത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം. Dante, Emerson, Sri Aurobindo, Jayant Mahaprabha. Now, this is from Indian literature. The answer is Sri Aurobindo. Okay. ശ്രീ അരബിന്ദോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കാണ് ദ ലൈഫ് ഡിവൈൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓറബിന്ദോസ് okay, so this book was written by him in 1939. Okay, so Life Divine is Sri Aurobindo's principal philosophical work in which he presents a theory of spiritual evolution. The book is based on the advent of the divine life on the earth. Sri Aurobindo, he was into yoga, spiritual life and all that. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു വർക്ക്സ് ആണ് Powers Within, The Synthesis of Yoga, Rebirth and Karma, Essays on Gita. Sri Aurobindoന്റെ വർക്ക്സ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ. Then arrange the following text in chronological order of year of ഇതും chronology order ചെയ്യാനാണ്. Coolie, The Big Heart, The Village, Two Leaves and a Bud, Seven Summers. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുൽക്ക് ആനന്ദിന്റെ വർക്ക്സുകളാണ്. Okay, so the correct order is Coolie comes first. Okay, A, D, C, B, E. Okay, that is the correct order. A comes first, Coolie comes first, then Two Leaves and a Bud, then The Village, then The Big Heart, and last Seven Summers. Okay, so Coolie വന്നിട്ട് 1936ലാണ്. ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിന് കൂടുതലായിട്ടും എപ്പോഴും ക്രോണോളജി ഓർഡറിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ആർക്കനാറിന്റെ ചോദിക്കലുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മുൽക്ക് ആനന്ദിന്റെ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട്, സോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. Then Two Leaves and a Bud,
was published in 1937, The Village 1939, The Big Heart 1945, and Seven Summers 1951. Okay. ഇതും chronology order arrange ചെയ്യാനാണ്. Chronologically arrange the following works according to the year of publication. So ഗൗരി വിശ്വനാഥിന്റെ മാസ്ക് ഓഫ് കോൺക്വസ്റ്റ്, ഇത് കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർക്ക് നെറ്റില്. ഓക്കെ. Then Meenakshi Mukherjee's Twice Born Fiction, then G.N. Davies After Amnesia, then M.K. Naik's A History of Indian English Literature. ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നെറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ അധികം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. ഓക്കെ. സോ ഫോർ ദോസ് ഓഫ് യു ഹു are looking for a book that you needed to prepare in order for the preparation of Indian literature, do check this out. Okay, M.K. Naik's A History of Indian English Literature. It will be very helpful. Then we have Harish Trivedi's Colonial Transactions. നമുക്ക് നോക്കാം. Correct answer is option 4, BDACE. Okay, so Meenakshi Mukherjee's book comes first. 1971 Twice Born Fiction publish ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എം കെ നായിക്കിന്റെ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്നത് 1982. പിന്നെ ഗൗരി വിശ്വനാഥ്സ് മാസ്ക് ഓഫ് കോൺക്വസ്റ്റ് കംസ് ഇൻ 1989 ആൻഡ് G.N. Davies ആഫ്റ്റർ അംനീഷ്യ, അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് കേട്ടോ, അതൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട്. 1992. Then Harish Trivedi's Colonial Transaction 1995. ഇതിലുള്ള എല്ലാം ഈ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് PYQ വെറുതെ ചുമ്മാ സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ള ഓരോ ബുക്സും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വെച്ചുള്ള ഓരോ ബുക്സുകളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്ക്ഡ്. ഓക്കെ. Then who among the following is credited with ending the system of patronage with his letter to Lord Chesterfield? Okay, അതായത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ആരാണ് അവരുടെ പാട്രണേജ് എൻഡ് ചെയ്തത്, ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ, എ ലെറ്റർ ടു ലോർഡ് ചെസ്റ്റർഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പാട്രണേജ് എൻഡ് ചെയ്തത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള വെയിൽ ആരാണെന്നാണ്. ബിഷപ്പ് ബർക്ക്ലി, സാമുവൽ ജോൺസൺ, എഡ്മണ്ട് ബർഗ്, ഹൊറേസ് വാൾപോൾ. ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് സാമുവൽ ജോൺസൺ. Okay. Now, yes. Okay, on list 1, list 2, list 1 കുറച്ച് വർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് 2 അതിന്റെ ഓതേഴ്സ് ആണ്. Okay, The Childhood of Jesus, The Go Between, Brideshead Revisited, The Catcher in the Rye. The Catcher in the Rye നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിലും ഏതൊരു ബുക്ക് ലവേഴ്സിനും അറിയുന്ന ഒരു നോവലാണ്. The Catcher in the Rye is one of a classic work. So this is by J.D. Salinger. Okay, then Brideshead Revisited, this is C, option C is 2. The Go Between L.P. Hartley. Wait, okay, The Go Between is L.P. Hartley. Then Brideshead Revisited, Evelyn Waugh. Then The Catcher in the Rye, J.D. Salinger. And then we have James Coetzee, The Childhood of Jesus. Okay, so ഇതിലിപ്പോ The Catcher in the Rye D4 മാത്രം വേണം ആൾക്ക് വേഗം നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ D4 മാത്രമുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. So this is the correct answer. A3, B1, C2, D4. Okay. Now, Shakespeare's Much Ado About Nothing. ഈ ഒരു പ്ലേ എന്താണെന്നാണ്. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോൺറ? ഇസ് ഇറ്റ് എ ട്രാജിക് കോമഡി, റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി, പാസ്റ്ററൽ പ്ലേ, ഹിസ്റ്ററി പ്ലേ? ദി ആൻസർ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി. ഓക്കെ, so Much Ado About Nothing is a romantic comedy written by William Shakespeare around 1598-1599, celebrated for its witty banter and exploring themes of love, deception, and reputation. So these are the themes that is dealt in this play. It is centered in Messina. The play follows two couples. ഇതിൽ രണ്ട് കപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഒന്നാണ് വിറ്റി ബിയാട്രിസും ബെനഡിക്റ്റും. അതേപോലെ the romantic hero and Claudio as they navigate misunderstandings and tricks, ending in marriage and reconciliation. So this is a romantic comedy. Okay. Then the grammar translation method in English focus listening skill. The correct answer is option 2, accuracy. Okay, the grammar translation method primarily focuses on accurate translation of text, memorization of grammatical rules, and rote learning of
vocabulary. It places a strong emphasis on accuracy rather than fluency or communicative use of the language. Okay. ഇപ്പം ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഗ്രാമർ റൂൾസിനും അതേപോലെ വെക്കാബുലറി ആക്യുറേറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഇതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. We have matched the following. Okay, okay, so this is from Indian literature. Indian literature nana. The golden light, the lotus, Indian dancers, the harp of India. The harp of India, this is by Henry Deresio. Indian dancers, this is a poem by Thorudat. Sorry, Thorudat alla. Wait. This is a poem by, yeah. The Indian dancers is a poem by Sarojini Naidu. And then we have the golden light, it is by Sri Aurobindo, and the lotus is by Thorudat. So we have D3, then we have C2, D1, and A4. Okay, A4, B1, A4. ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലും A4 എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കി വെക്കാം. Then A4, B1, C2, D3. So the correct option is option 4. Okay. The Harp of India നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഹെൻറി ഡെറസിയോന്റെ പോം ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രോണോളജി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പോയിറ്റിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഹെൻറി ഡെറസിയോന്റെ ഇതിന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോമാണ് ദ ഹാർപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then Langston Hughes' poem I Too Sing America is a response to which of the following poets? For Langston Hughes, he is a Black American poet. Harlem Renaissance related poet. അദ്ദേഹത്തിന്റെ poem I Too Sing America actually ഏത് പോയറ്റിന്റെ പോയറ്റിനുള്ള മറുപടി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം. ഹെർമൻ മെൽവിൽ, വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ, ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ, എമിലി ഡിക്കിൻസൺ. ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വാൾട്ട് വിറ്റ്മാന്റെ അതേപോലെ ഐ ടു സിംഗ് അമേരിക്ക ഒരു പോയം ഉണ്ട്, സിമിലർ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഐ ഹിയർ അമേരിക്ക സിംഗിങ്, അല്ലെ? യെസ്, വാൾട്ട് വിറ്റ്മാന്റെ ഒരു പോയമാണ് ഐ ഹിയർ അമേരിക്ക സിംഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പോയം പഠിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു പോയമാണ് ഐ ഹിയർ അമേരിക്ക സിംഗിങ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാട്രിയോട്ടിക്കൽ പോയമാണ്. അദ്ദേഹം ഹീസ് ട്രൂ പാട്രിയോട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും അവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സ്, വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിനൊക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോയമാണ്. ഹി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദ മെക്കാനിക്സ്, ദ കാർപ്പന്റേഴ്സ്, ദ ബോട്ട്മെൻ, അങ്ങനെ പല ഫീൽഡിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടാണ് ദേ ആർ പ്രൈസിങ് അമേരിക്ക, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടാണ് ആ നേഷൻ അങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഹി എക്സ്ക്ലൂഡഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അമേരിക്കന്റെ നേഷനോട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഇത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് പറയുന്നത്. അതായത് ആസ് എ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ ഐ ടു സിംഗ് അമേരിക്ക, നമ്മൾ എന്താണ് അമേരിക്കക്ക് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. We also contribute towards the development of our nation towards the development of America എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പോയം അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. Okay, so in I Hear America Singing, Whitman celebrates the diversity of American working class, such as mechanics, carpenters, boatmen, as they create a harmonious national song. However, his poem notably omitted the voices. Yes, idana prashna. It omitted the voices and contributions of Black Americans. So Hughes uses the phrase I too to assert that African Americans are also a fundamental part of the American identity and deserve a place at the national table. Okay, അതായത് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിനെയും ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസിനും നമ്മളും എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നേഷന് വേണ്ടി. സോ വി ഓൾസോ ഡിസേർവ് എ പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് അമേരിക്കൻ ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഐ ടു സിംഗ് അമേരിക്ക. ഓക്കെ, arrange the following steps of decision making in research process. So this is from research methodology. അപ്പൊ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉള്ള നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സുകൾ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ചിലോട്ട് എത്തുന്നത്, ഓക്കെ, അതിന്റെ പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ദ ചോയ്സ് ഓഫ് എ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ഓർ തീം, പിന്നെ ഉള്ളത് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ, formulating the research problem, conceptualization and operationalization. Okay, so first എന്തായാലും
The choice of research topic ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ എ കംസ് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ദി ഫോർമുലേറ്റിംഗ്, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, and then conceptualization and operationalization, and then finally data collection. So the correct order is A comes first. അതിലെല്ലാം A ആണ്, and C comes last. The correct option is option 4, A, D, E, B, C. Yes. Okay. All right. So first വരുന്നത് എന്താണ്? Choice. Okay. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിസർച്ച് ടോപ്പിക് കണ്ടെത്തുക, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ചെയ്യാം, and then conceptualization and operationalization, and finally analysis and interpretation of data. Okay, so A, D, B, E, and C. Yes, A, D, E, B, C. Now, the famous short poem Elegy on the Death of a Mad Dog. Okay, the Elegy on the Death of a Mad Dog എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പോയം, it appears in which of the following 18th century novel? അപ്പൊ 18th സെഞ്ചുറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നോവൽ ഉണ്ട്, ആ നോവലിൽ ഈ ഒരു പോയം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ പോയം ചെയ്തത് വേറൊരാളാണ്, പക്ഷെ ഇത് തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതോ ഒരു നോവലിസ്റ്റിന്റെ നോവലിലാണ് ഈ ഒരു പോയം പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോറി, ഈ പോയം എഴുതിയത്, സോറി, യെസ്, the short poem, this is also written by that same person itself. Okay, sorry. So this poem, Elegy on the Death of a Mad Dog, this appears in which 18th century novel? Nana question. Roderick Random by Tobias Smollett, Tristram Shandy by Lawrence Stern, The Vicar of the by Oliver Goldsmith. The answer is option 3, The Vicar of Wakefield by Oliver Goldsmith. Okay, so Elegy on the Death of a Mad Dog, it is a satirical and humorous poem. Okay, it is a satirical and humorous poem written by Oliver Goldsmith. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലായിട്ടുള്ള The Vicar of the Wakefield ആണ് ഈ ഒരു പോയം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, which of the following is not, so ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് ഒലിവർ ഗോൾഡ്സ്മിത്തിന്റെ പോയം ആയിട്ട് എലജി ഓൺ ഡെത്ത് ഓഫ് മാഡ് ഡോഗ്, ചിലപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചോദിക്കാം, സോ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽ ദ വൈക്കർ ഓഫ് ദ വേക്ക്ഫീൽഡ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് നോവലാണത്, അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. Then which of the following is not a character in William Concriff's The Way of the World? Okay, അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 2025 ഡിസംബർ 2025 ഈ ഒരു നോവല് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഈ നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലേ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം, അതിലെ കഥ എന്താന്നുള്ളതും ക്യാരക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ ഈ ഒരു പ്ലേയില് ദ വേ ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ഈ പ്ലേയിൽ ഇല്ലാത്ത ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഫൈനാൽ, മിറബൽ, വെയ്റ്റ്വെൽ, ടീച്ചം. ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 4. Okay. Okay, so William Concriff's ഒരു comedy of manners ആണ് The Way of the World. It was first premiered in 1700. It explores the themes of love, marriage, and social manipulation. The main characters in this play are Mirabell, Millamant, Lady Wishford, Final, Mrs. Marwood, Sir Whitful Whitwant, Petulant, Waitwell, and Foible. Okay, the note a very important play ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറെ നെറ്റ് എക്സാമിൽ, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ നെറ്റ് എക്സാമിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വില്യം കോൺഗ്രേവിന്റെ ദ വേ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു, അതേപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള ഈവന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു പ്ലേ. Then, who is the best known figure among the following for articulating the concept of negritude? This is very simple. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, anybody can answer this. Okay, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം റിലേറ്റഡ് നമ്മളൊരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പേരാണ് നെഗ്രിറ്റ്യൂഡ് ടേമും, അതേപോലെ ഏമി സിസേർ. Okay, so this term was coined by Amy Césaire. Okay.
Now, negritude was a literary and ideological movement that sought to reclaim the value of Black culture, identity, and heritage in the face of colonial oppression. It aimed to affirm the significance of Blackness and to celebrate African and African diasporic culture. Okay, so മറക്കരുത് negritude എന്ന് കാണുമ്പോൾ it's always Amy Césaire. Okay. Okay. Then, which of the following novels deal with the theme of apartheid? Okay, apartheid നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നോവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. Apartheid എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. It is the institutionalization of racial segregation. Okay, so we have Purple Hibiscus, July's People, Cry, The Beloved Country, The Mimic Men, and then My Son's Story. So yes, the Purple Hibiscus, it is by Chimamanda Ngozi Adichie. അതേപോലെ ജൂലൈസ് പീപ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് ബൈ നഡേൻ ഗോഡ്മിയർ. നഡേൻ ഗോഡ്മിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ വുമൻ ടു റിസീവ് Nobel Prize in Literature, 1993 or something. Then we have Cry, The Beloved Country by Alan Paton. Then we have Mimic Men by V.S. Naipaul. Then My Son's Story by Nadine Godmere. So the correct answer is BCE. That is July's People, Cry, Beloved Country, and My Son's Story. So these are the novels that deal with apartheid. Okay. Okay. Now arrange the following works in chronological order of their year of publication. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഫ്രം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ടെക്സ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓറിയന്റലിസം, എഡ്വാർഡ് സായിദ്, ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ്ക് ബൈ ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ, പിന്നെ മാസ്ക് ഓഫ് ദ കോൺക്വസ്റ്റ്, ദിസ് ഇസ് ബൈ മീന ചൗധരി, then The Wretched of the Earth again by Frans Fanon, then Can the Subaltern Speak by Gayatri Spivak. ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ടെക്സ്റ്റുകളാണ്. Okay, so let's look at the answer. Orientalism was published in 1978. Then blacks, let's look at the answer. Yeah, Black Skin White Mask, 1952. Then The Wretched of the Earth, 1961. And Can the Subaltern Speak was, I think, 1988 or 83 or something like that. Look. Yeah, 1988. And Mask of the Conquest, yes, this is by Gauri Vishwanathan, 1989. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഗൗരി വിശ്വനാഥന്റെ പേര് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കുറെ കാണാം. ഓക്കെ, അതായത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെറ്റ് എക്സാമിലൊക്കെ മാസ്ക് ഓഫ് ദി കോൺക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട്. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. Okay, so the correct answer is yeah, B comes first. Okay, because 1952 lane അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് The Wretched of the Earth, sorry, black, yeah. Then D comes second. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് A comes third, and then E comes fourth, and C comes last. Okay, so B, D, A, E, C. Yeah, it was dropped. കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് B, D, A, E, C ആണ് കേട്ടോ. അതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇയർ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ B, D, A, E, C ആണ്. പക്ഷെ ഓപ്ഷൻസിൽ B, D, A, E, C അല്ല ഉള്ളത്, B, D, A, C, E ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നമ്മൾ എൻ ടി എന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അപ്പം ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. B, D, A, E, C. ഓക്കെ, then which of the statements given below are true? Okay, ഇതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. The Center for Contemporary Cultural Studies was established in Berkeley in 1960.
Then statement 2, Jürgen Habermas traces the rise of the public sphere to the rise of print culture. Then Paul Gilroy introduced the concept of Black Atlantic. Adorno traces the alien nature of avant-garde modernist art, such as the atonal music of Schoenberg. Then chutnification was a term used by Edward Soja. Okay, നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം. The Center for Contemporary Cultural Studies. This is incorrect. ഇത് തെറ്റാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബർമിംഗമിലാണ് അത് വരുന്നത്, ബെർക്ലിയിലല്ല. പിന്നെ യുഗൻ ഹെർബമാസ്, ദിസ് ഇസ് കറക്റ്റ്. യുഗൻ ഹെർബമാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡേണിറ്റി ആൻഡ് അൺഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റിൽ അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ദ റൈസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സ്ഫിയർ, ഹീസ് ട്രേസിംഗ് ദ റൈസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സ്ഫിയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഓഫ് print culture എന്നുള്ളത്. So this is true. He is true. And yes, Paul Gilroy introduced the concept of Black Atlantic. Paul Gilroy, this is also true. The repeated ആയിട്ട് ചോദിച്ച സാധനമാണ്. This is wrong. Option D is wrong. And option E is also wrong. Chutnification എന്ന ടേം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആരാണ്, കോയിൻ ചെയ്തത്? സൽമാൻ റുഷ്ദി. എന്താണ് ചട്ടിനിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ചട്ടിനി അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ആക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, correct answer is B, C and D. Okay, option, this is correct. Sorry, D is correct. Okay, praises the alien nature of avant-garde modernist art, such as the atonal music of Schoenberg. Okay, so the correct options are B, C and D. Okay, yeah. Yes, അപ്പൊ നമ്മുടെ CS എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഫോർ കണ്ടംപററി സ്റ്റഡീസ്. അത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബർമിംഗഹാമിൽ 1964 വന്നത്, അത് ബർക്ലിയിലല്ല. ഓക്കെ, യെസ്. അതേപോലെ തന്നെ the term chutnification was coined by Salman Rushdie in his novel Midnight's Children. Then functional communicative approach. Functional communicative approach in English language teaching is in opposition to the comprehensive approach, grammar translation method, functional approach, structural approach. The correct answer is option 4, structural approach. Then yeah, here we have matched the following. This Indian literature nanu. Autobiography of an unknown Indian. എല്ലാവർക്കും Indian literature പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് autobiography of unknown Indian എന്നുള്ളത്. Okay, അതേപോലെ My Son's Father, All Through the Gandhian Era, My God Died Young. Okay, so yeah, of list 2 Dom Morris, A.S. Iyengar, then we have Sasti Bratta, then Niratsi Chaudhary. So option A എന്ന് പറയുന്നത് The Autobiography of an Unknown Indian. This is a work of Niratsi Chaudhary. Okay, so A4. Then My Son's Father, this is by Dom Morris, B1. Then All Through the Gandhian Era, this is by A.S. Iyengar, then C2. And D3, My God Died Young by Sasti Bratta. Okay, so A4, B1, C2, D3. That is the correct answer. Okay. Yeah. Of consciousness technique. Stream of consciousness technique അവരുടെ നോവൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാത്ത ആൾ ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോവലിസ്റ്റ് ഏതാണ്? സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. The term was coined by psychologist William James. Okay, so എന്താണ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതായത് നമ്മുടെ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഒരൊറ്റ തോട്ടന് ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റിവർ, ഓൾവേസ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തോട്ട്സ് ഗെറ്റ് ഒഴുകലിങ്. ഓക്കെ, ഓൾവേസ് നമ്മൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തോട്ട്. ഒരു തോട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തോട്ടിലോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് വേറെ തോട്ടിലോട്ട് പോവാം. സോ ഈ ഒരു സാധനം നോവലിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ്? വിർജീനിയ വൂൾഫ്, ജെയിംസ് ജോയ്സി, ഡൊറോത്തി റിച്ചാർഡ്സൺ ആൻഡ് ഗ്രഹാം ഗ്രീൻ. സോ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവര് 3 പേരും. ഓക്കെ, വിർജീനിയ വൂൾഫിന്റെ മിസ്സസ് ഗാലവേ ഒക്കെ വായിച്ചവർക്ക് അറിയാം. അതേപോലെ ജെയിംസ് ജോയ്സി, Dorothy Richardson. So these 3 are known for using stream of consciousness in their novel. So the correct answer is Graham Greene. Okay,
All right. Now, which of, yeah. Yes, a stream of consciousness. It is a literary technique that seeks to depict the continuous flow of thoughts, feelings, and sensations of a character. Okay. Now, which of the following texts has been written by Rabindranath Tagore? കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ടാഗോർ എഴുതിയ വർക്ക് ഏതാണെന്നാണ്. ടൈഗർ ക്ലോ, ചണ്ടാലിക, A Touch of Brightness, Image Breakers. The answer is Chandalika. Okay. So Chandalika, it is a play. Okay. Tagore എഴുതിയ ഒരു play ആണ്. And yes, The Image Breakers, it is a historical novel by Gertrude Dix. The Tiger Claw is by Shwana Singh Baldwin, and A Touch of Brightness is written by Pratap Sharma. Now, who said the introduction of foreigners does not nation, they merge in it, not necessarily destroy the. Okay, so this is by Frans Fanon, Leopold Senegal, Sri Aurobindo, M.K. Gandhi. The correct answer is M.K. Gandhi. Okay, so ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിന്ദു സ്വരാജിൽ അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Okay. Now, identify the ones which are matched correctly. Okay, so ഇവിടെ കുറച്ച് ലിറ്ററി വർക്ക്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓതേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ബാർബറ ക്രിസ്ത്യൻ, ദ റേസ് ഫോർ തിയറി. Then Alfred W. Cross by Unhiding the Hidden. Then Paul Carter, Naming Place. Then Graham Hugan, Ecological Imperialism. It's all sure ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് ഇത്. E is correct അല്ലേ? തോമസ് ബാബിൻറ്റൺ മാക്കുലയുടെ വർക്ക് ആണ് മിനിറ്റ്സ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ആരും മറക്കൂല. Okay, so that is correctly matched. Then Barbara Christian's work, this is also correct. The Race for Theory. Okay, ഇതിലാണ് ഇവർ റേസ് തിയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. Then yes, Graham Hugan, Ecological Imperialism. I think this is also correct. Wait. Yes, A, C, and E. Wait. Yeah. C is correct. Paul Carter, Naming Place. So the correct options are A, C, and E. രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എക്കോളജിക്കൽ ഇംപീരിയലിസം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. അതേപോലെ ഗ്രഹാം ഹ്യൂഗൻ ഇസ് എ co-editor and contributor to works like post-colonial criticism, but Unhiding and Hidden is associated with the different academic texts. Okay. Now, in which of the texts the following lines occur? Okay, അപ്പൊ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ വരി ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം. Of all the causes which conspire to blind man's erring judgment and misguide the mind, what weak head with the strongest bias rules is pride, the never failing voice of fools. This is a very famous statement. This is by Alexander Pope. അദ്ദേഹത്തിന്റെ essay on criticism എന്നുള്ള lines ആണ് ട്ടോ. Okay. Okay. So this is taken from the part 2. Now, വർക്കുകളും Henry Miller, John Steinbeck, James Jones, James Baldwin. Okay, so The Grapes of Wrath, No Name in the Street, The Tropic of Cancer, From Here to Eternity. Okay, so A is definitely Henry Miller's autobiographical novel ആണ് Tropic of Cancer. അതേപോലെ ജോൺ സ്റ്റീൻബാക്കിന്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നോവലാണ് The Grapes of Wrath. Okay, so A, 3 and B, 1. Okay, option ഉണ്ടോ നോക്കാം. Yes, A, 3 and B, 1. The correct answer is option 2. Yeah. So James John's work ആണ് From Here to Eternity, and James Baldwin's work ആണ് No Name in the Streets. So yeah, C4 and D2. Now identify the statements which are true for psychoanalytic criticism. So psychoanalytic criticism I ബന്ധപ്പെട്ട correct statements ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. The premises and procedures were established by Sigmund Freud. That is true.
And Freud persisted that artists are like neurotic patients. Then Freud persisted that the yes, Freud posted that psychoanalysis can be used to account for many developments and practices in the history of civilization. That is also true. Yes, he did say that. A repressed wish does not become fantasy. Then Freud proposed that literature and other arts manifest the repressed. Yes, this is true. Yes, അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ലിറ്ററേച്ചറും അതേപോലെ മറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്സുകൾ വർക്കുകൾ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് മാനിഫെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഓതറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അൺകോൺഷ്യസ് ഡിസയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും സബ് കോൺഷ്യസ് എല്ലാം അവിടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ലിറ്റററി വർക്കിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. So the correct options are A, C, and E. This is wrong. Okay, B is incorrect and D is also incorrect. Okay, so A, C, and E. Yes. Okay. Now the incorrect work cited entries according to MLA Handbook 9th edition. Okay, അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് വർക്ക് സൈറ്റഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻകറക്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. കറക്റ്റ് അല്ല, ഇൻകറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ജേക്കബ്സ് അലൻ ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ ആൻസറിലോട്ട് പോവാം. B, D, and E. What is the correct answer? B, D, and E. Let's look at the explanation. Okay. Okay. So why is B, D, and E correct? So ഇതെന്താ കറക്റ്റ്? why is this incorrect എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഷാരൺ റീറ്റ, that is correct, et al. The principles and practice of narrative medicine, Oxford, UP, London, 2017. So London, the city of publication, എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞ reason? The city of publication, London, is not required in MLA edition. Oxford University Press എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ the city of publication, കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഡി, റിഡിൽ ജൂലി, ഷാഡോ ആനിമൽസ്, ജോർജിയ റേഡിയോ 67 3 PP. Okay, so here the year of publication is missing. Yes, അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. ഇവിടെ year of publication കൊടുത്തിട്ടില്ല. Okay, so that is why this is incorrect. Okay, അപ്പം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അതായത് year of publication കൊടുക്കാം. Okay, then E, Copeland Edward, The Cambridge Companion to Jane Austen, Cambridge, UP, 1997 13. Okay, so yes, ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ the page range in an edited book should include PP. അതായത് നമ്മൾ പേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പേജ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് 427 to 47 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ PP എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, there is PP missing here. No PP. Okay, so the correct format should be like this. Yeah, പേജ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ? സോറി, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പേജ് നമ്പറിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ PP എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ്. എയും സിയും കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ match the list. The match the following ആണ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ്. നള ആൻഡ് ദമയന്തി, Javadeva, the Wazirs of Basora, the Flute of Krishna. Okay, so match the following ആണ്. Let us look at the A2B4. So this is by Vasudeva Rao. Nala and Damayanti എന്ന് പറയുന്നത് Vasudeva Raoന്റെ ആണ്. Then the Flute of Krishna is by P.A. Krishnamurti. പിന്നെ ഏതായിരുന്നു? B4. Javadeva is by Harendranath and the Wazirs of Basora is by Sri Aurobindo. Okay, so yes, Nala and Damayanti is a work by Vasudeva Rao. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വർക്ക് നോക്കാം. It is a retelling of the epic tale from Mahabharata, focusing on the love story and the trials of the two central characters, Nala and Damayanti. The play addresses themes of fidelity, suffering, and reunion. Okay, so this is a play. This is a retelling of Mahabharata.
Now, Jayadeva, it's by Harindranath Satyopadhyay. Jayadeva, the famous poet of Gita Govinda, is a central figure of Indian literature, and Harindranath Satyopadhyay explored his work through modern poetic interpretations. Okay, so അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വർക്കാണത്. Jayadeva എന്ന് പറഞ്ഞ പോയറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്. Then Viziers of Basora by Sri Aurobindo. This is a drama. It's a drama by Sri Aurobindo. It engages with idealism and realism. The plot centers around the political and moral struggles of viziers in the city of Basora, exploring the themes of governance, ethics, and morality. Okay. Then the flute of Krishna, ഇത് repeated ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. So the flute of Krishna, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ വർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So this is by P.A. Krishnamurthy. So the flute of Krishna, it reflects Krishnamurthy's philosophical and spiritual perspective on the divinity of Krishna. Okay. So the text explores the symbolism of Krishna's flute and its connection to the cosmic harmony. P.A. Krishnaswamy was a prominent Indian writer who combined the spiritual philosophy with artistic expression in his works, often drawing inspiration from Indian mythology. Okay, now here again we have, this is from Indian literature, match the following ആണ്. My Days with Gandhi, then Among the Great, Life of Sri Aurobindo, Rabindranath Tagore. അപ്പോൾ ഇത് ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള, these are some of biographical works also. Okay, so let us look at the answer. A2, B1, C4 and D3. Okay, so My Days with Gandhi, this is by N.K. Basu. Then Among the Great, this is a work by D.K. Roy. And Life of Sri Aurobindo is a work by A.B. Purani. And Rabindranath Tagore ഈ വർക്ക് ചെയ്തത് കൃഷ്ണ കൃപാലാനി. Okay. ഓക്കെ, വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഓൾസോ അഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷന്റെ സമയത്ത് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് കുറെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, കമല മർക്കണ്ടയ്യ, പി ദേശായി മർക്കണ്ടയ്യന്റെ ഫേമസ് വർക്കാണ് പൊസഷൻ. ഓക്കെ, സോ A is 3. ആൻഡ് ദെൻ അനിത ദേശായിയുടെ വർക്കാണ് ക്രൈ ദ പീകോക്ക്. ഇത് റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അനിത ദേശായിയുടെ വർക്കൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കലുണ്ട് നെറ്റില്, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, സോ C4. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് The Gift of Change, P. Shivagami, yes, B1. Yeah. And Rajlakshmi Deviയുടെ വർക്കാണ് The Enchanted Fruit. Okay, so A3, C4, B1 and D2. So A3, B1, C4. A3, B1, C4 and D2. The correct answer is option 1. Yeah. Yes. So ഇതിൽ കമല മർക്കണ്ടയ്യ പൊസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക്, ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലോർസ് ദ തീംസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇതിലൊരു വെൽത്തി ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലെ ക്യാരക്ടർ. ദെൻ ദ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച്, ഇറ്റ്സ് പി ശിവഗാമി എന്ന് പറയുന്നത്, ഷീസ് എ ഫേമസ് ദളിത് ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ദളിത് നോവൽ. ഓക്കെ, തമിഴിൽ എഴുതിയ നോവലാണ്, ദളിത് നോവലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ ദി ഓതർ ഹെർസെൽഫ്. പി ശിവഗാമി തന്നെയാണ് അത് തമിഴിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക, ഈ പി ശിവഗാമിയുടെ ദ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. ദിസ് ഇസ് എ ദളിത് നോവൽ റിട്ടൺ ഇൻ തമിഴ്. അനിത ദേശായിയുടെ ഒരു നോവലാണ് ദ ക്രൈ ദ പീകോക്ക്. അതിലെ ക്യാരക്ടറാണ് മായ. ഓക്കെ, യെസ്. ആൻഡ് ദെൻ രാജലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വർക്കാണ് ദി എൻചാന്റഡ് ഫ്രൂട്ട്. Rajlakshmi Devi is an elderly Indian woman, writer known for her feminist sensibilities. Okay, so The Enchanted Fruit is a symbolic text that blends myth, folklore, and gender perspectives in Indian literature. Okay. Okay, here we have, Vindum, this is also from Indian literature. Manohar Mangalokar, Chaman Nahal, Ruskin Bot, Arun Joshi. Okay, option 2 is side list tool. The Weird Dance and Other Stories. The Survivor, Rumble Tumble, Neighbor's Wife and Other Stories. This is very famous. Neighbor's story, നമ്മുടെ റസ്കിൻ ബോണ്ടിന്റെ വർക്കാണ്. Rumble Tumble.
And then Chaman Nahal's work ആണ് The Weird Dance and Other Stories. So here we have A, A3, B1, C4, and D2. A3 and D2. Yeah, so the correct answer is option 1. Okay. Now, which among the following is the last novel of George Eliot? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജോർജ് എലിയറ്റിന്റെ നോവൽസ് ഏതർ ക്രോണോളജി വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രോണോളജി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ ഇതും ക്രോണോളജി തന്നെയാണ്. കാരണം ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ജോർജ് എലിയറ്റിന്റെ നോവൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആൻസർ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മിഡിൽ മാർച്ച്, ഡാനിയൽ ഡൊറോണ്ട, Silas Marner, The Mill on the Floors. The answer is option 2. Daniel Doronta ആണ് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് നോവൽ. യെസ്, ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1876 So here I have put all her famous novels and അതിന്റെ years of publication also. So first we have Adam Beat 1859, then The Mill on the Floors 1860, Silas Marner 1861, Romola 1862, Felix Holt, The Radical 1866, and Middlemarch 1871 to 72. Okay. Now, which of the given statements are correct? Okay. Om Prakash Valmiki's Judan is a novel. Okay. Judan Judan was translated into English by Arun Prabhadas. Judan critiques the upper caste. Okay, so option A is incorrect because this is an autobiographical work. Okay, option B is correct. ശരിയാണ്, ജൂതനിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് അതിൽ വാൽമീകി കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Okay. Then this is also correct. Judan enumerates the difficulties of being a Dalit in an independent India. That is true. Judan was translated into English by Arun Prabhadas. It is incorrect. This is not by Arun Prabhadas. Allah the translated. And then E. Judan critiques the upper caste. This is also true. So ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ജൂതൻ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിയുടെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വർക്ക് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ദളിത് റൈറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും വേണ്ട, കോമൺ സെൻസിൽ ആർക്കും അത് ഗസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ബി, സി ആൻഡ് ഇ. ഓക്കെ, യെസ്, സോ ഓപ്ഷൻ So Judan, it is not a novel, it is an autobiography. It is an account of Valmiki's own life and the experiences as a Dalit. The English translation of Judan was done by Arun Prabha Mukherjee. Okay, Arun Prabha Mukherjee and say that, not Arun Prabha Das. Okay. Now, okay, we again have a match the following. So this is all of these are from eco criticism. Eco criticism related texts. So Paul Ehrlich, Lawrence Buell, Neville Shute, and Rachel Carson. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റേച്ചൽ കാർസന്റെ വർക്കാണ് ദ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. പോൾ എൽറിച്ചിന്റെ വർക്കാണ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ബോംബ്. ലോറൻസ് ഡ്യുവൽ ദി എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമാജിനേഷൻ. ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതേപോലെ നെവിൽ ഷ്യൂട്ട്, ഓൺ ദ ബീച്ച്, ആൻഡ് റേച്ചൽ കാർസൺ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എക്കോ ക്രിറ്റിസം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇവരതിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് അമേരിക്കയിലെ അന്നത്തെ എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു വലിയ ലീഡർ ആയിരുന്നു റേച്ചൽ കാർസൺ. ഷീ റോട്ട് എ ബുക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ്. ഓക്കെ, സോ യാ. Now arrange the following in chronological order of their year of publication. Fraser's Magazine, The Spectator, The Westminster Review, Quarterly Review, Edinburgh Review. Okay, ഇവിടൊക്കെ newspapers ആണ്. Okay, these are all some famous popular English newspapers. അപ്പൊ അതിന്റെ chronology order ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് കുറെ നമ്മൾ സ്പെക്ടേറ്റർ, എഡിൻബർഗ് റിവ്യൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. സോ അത് ആരൊക്കെയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത്, ഹൂ ആർ ദ എഡിറ്റേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് പോയറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം.
അതേപോലെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻ്റെ ക്രോണോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആൻസർ. EDCBA. ഓക്കെ, അതായത് Edinburgh Review 1802. It was founded in 1802. Then the Quarterly Review was founded in 1809. The Westminster Review 1824. The Spectator 1828. Fraser's Magazine 1830. Okay, so not here. This line, okay, the line, "Thou still unravished bride of quietness." Very famous line. You're all familiar with this line. Like, "Thou still unravished bride of quietness, presents which of the following rhetorical figures?" സോ ഇത് ഏത് ലിറ്ററി ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഈ ലൈനിൽ യൂസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ ദിസ് ലൈൻ, ദിസ് ഇസ് ബൈ ജോൺ കീറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഓൾ ഗ്രേഷ്യൻ ഏൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയറ്റ് എന്നുള്ള ലൈനാണ്. സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അനാസ്ട്രോഫി, അപ്പോസ്ട്രോഫി, അനാഫോറ, കിയാസ്മസ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആൻസർ. ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് അപ്പോസ്ട്രോഫി. ഓക്കെ, അപ്പോസ്ട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആദ്യം നമുക്കത് നോക്കാം. അതായത് the poet എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ it's a figure of speech. Okay, apostrophe, it is a figure of speech, okay, in which the speaker directly addresses an absent or imaginary person or a personified object or concept. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പോയറ്റ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല്, അതായത് ഹീസ് അഡ്രസ്സിങ്, ഓക്കെ, അതായത് അവിടെ ഇല്ലാത്ത, അവിടെ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ, ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ അത് അവിടെ ഉള്ള പോലെ, അത് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അതിനാണ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയാം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഓക്കെ, ഐ ഹാഡ് എ കാറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കാറ്റ് പാസ്ഡ് അവേ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ മോൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കവിത എഴുതുന്നു. ആ കവിതയിൽ ഞാൻ ആ പൂച്ച എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, ഓക്കെ, ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ്, ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ വിത്ത് മീ, എന്നിട്ട് അതിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കവിത എഴുതും. ദി ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓർ ലിറ്ററി ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എംപ്ലോയിഡ് ദർ ഇസ് അപ്പോസ്ട്രോഫി. Okay, so in this line, Keats addresses the urn. Urn-നെയാണ്, okay, so all occasion urn എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിനുള്ള ലൈൻസ് ആണ്. Okay, അപ്പൊ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാണ്. In this lines, Keats addresses the urn as an unravished bride, which is actually the urn എന്ന് പറയുന്നത് inanimate ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. Okay, thus exemplifying apostrophe. Okay, now which among the following does not fall in the category of revenge tragedy? ഓക്കെ, അപ്പം ഈ തന്ന കൂട്ടത്തിൽ റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ്. അപ്പൊ റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. റിവെഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള, റിവെഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും അതിൽ. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി, ദ ജൂ ഓഫ് മാൾട്ട, ഹാംലെറ്റ് ആൻഡ് സിംപലി. ഓക്കെ, സോ ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി, ദ ജൂ ഓഫ് മാൾട്ട, ഹാംലെറ്റ് ആൻഡ് സിംപലി. ഓക്കെ, സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 4, സിംപലി. Okay, this is not a revenge tragedy. ബാക്കിയെല്ലാം റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് തോമസ് കിഡിന്റെ ഒരു റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി ആണ്. വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി, ഏർലിയസ്റ്റ് റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി ആണ് ഇത്. സോ ദിസ് പ്ലേ ബൈ തോമസ് കിഡ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏർലിയസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി ഫീച്ചറിംഗ് തീംസ് ഓഫ് റിവെഞ്ച്, മർഡർ ആൻഡ് മാഡ്നസ്. അതേപോലെ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയുടെ ജൂ ഓഫ് മാൾട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദിസ് പ്ലേസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് റിവെഞ്ച്. അതേപോലെ ഹാംലെറ്റിന്റെ പ്ലേ യു ഓൾ നോ, വില്യം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഹാംലെറ്റ്, അതിൽ റിവെഞ്ച്, പക്ഷേ റിവെഞ്ച് ഡിലേ ആയി പോകുന്നതാണ് അതിൽ ആകെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. ഓക്കെ, സോ നമ്മള് ഹാംലെറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദറിനെ കൊന്ന ആളെ റിവെഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കണം. സിംപലി, ദിസ് ഇസ് എ പ്ലേ ബൈ ഷേക്സ്പിയർ. But this play is not classified as a revenge tragedy. It is more of a romantic tragedy. No. Which of the following is not matched correctly? Okay, so here we have some poets, അതേപോലെ poems. അപ്പം കറക്റ്റ് ഏതാന്ന് നോക്കാം. Irade, The Hunt and Other Poems. Margaret Chatterjee, The Spring and the Spectacle. Then Tapati Mukherjee, The Golden Road to Samarkand. Tilottama Ranjan, Poems of Govindraj. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം. Okay, not matched correctly, that is the question. Okay, so all of these are correct.
Okay, ഇറാഡയുടെ പോംസ് തന്നെയാണ് ദ ഹണ്ട് ആൻഡ് അതർ പോംസ്. മാർഗരറ്റ് ചാറ്റർജി ദ സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ദ സ്പെക്ടക്കിൾ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അത്ര ഫെമിലിയർ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമുക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത കുറച്ച് പോയിറ്റ്സും കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ്. Tapati Mukherjee, the Golden Road to Samarkand. This was previously asked, I think. Tilottama Ranjan, this is incorrect. So this is the correct answer. Yeah. Okay. So the poems of Govindaraj actually, it is a collection of poems written by Ram Ganesh Gadkari. Okay. അവരാണ് അത് എഴുതിയത്, തിലോത്തമല്ല. Now, which of the following concepts with the theories? Okay, okay. So here we have some list A, it's a literary concept terms. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ലിസ്റ്റ് ടൂല് അത് കോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് കൊടുത്തത്. ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ, അൺകാനി, ആക്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി, ഹോമോ സാക്കർ. ഓക്കെ, സോ ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദിസ് ഇസ് എ ടേം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ റഷ്യൻ formalism. Now, who coined this term, Russian formalism? ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Yes, Victor Shlovodsky. So defamiliarization, this term was coined by Victor Shlovodsky. What is defamiliarization? ആ വാക്കിൽ തന്നെ അതുണ്ട്, ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ, ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിന്റെ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ആർട്ട് ഇസ് ടു പ്രസന്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ എ ന്യൂ സ്ട്രേഞ്ച് വേ. ഓക്കെ, ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. And to prolong our depth of perception. Okay, so that is defamiliarization. അതേപോലെ വിക്ടർ ഷ്ലോവോസ്കിയുടെ മറ്റൊരു ടേം തന്നെയാണ് സുജെറ്റ് ആൻഡ് ഫാബുല. Okay, സുജെറ്റ് ഫാബുല ഇതും അദ്ദേഹം കോയിൻ ചെയ്ത ടേം തന്നെയാണ്. Then uncanny, this is a term related to psychoanalysis. Now, who is here from psychoanalysis? Sigmund Freud. Okay, so A3 and B4. A3 ഉം B4 ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. Yes, so A3, B4, C2 and D1. So that is the correct answer. Yes, option 4 ആണ് ഇതിൽ correct. Okay, so actor network theory, this is related to Bruno Latour, and homo sacer, this is a term related to Giorgio Agamben. Okay, all right. Arrange the following works in the chronological order of their publication. Okay, okay. So here we have some works. This is from Indian literature again. Of Spring. Okay, S. Marathinde work aanu The Mood of Spring. Humayun Kabir's work aanu Men and Rivers. Anand Lal's work, The House at Adampur, and Sudhindra and Ghosh's work on Vermilion Pot. This is familiar work. And Ved Mehta's Delinquent Chacha, this is also a familiar work. Okay, so the chronology order lampu nokam. Yes, this is the chronological order. First, Humayun Kabir's Men and Rivers aanu varunathu. It was published in 1945. Then The Vermilion Boat by Sudhindra and Ghosh, 1953. അതേപോലെ തന്നെ The House of Adampur by Anand Lal, 1953. The Mood of Spring by S. Manon Marath, 1960. And Delinquent Chacha by Ved Mehta, 1967. Okay. So, yeah. This is the chronological order. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് chronology order നോക്കല്ല. അതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് these works നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ വർക്ക് ആണെന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കണ്ട, ടേക്ക് യുവർ ബുക്ക് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദിസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിയൽ പർപ്പസ് ഓഫ് PYQ. PYQ എന്ന് വെറുതെ ചുമ്മാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകാനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനും പുതിയ ഓതേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. യു മൈറ്റ് ഹാവ് റെഡ് എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചിലപ്പം എല്ലാം ഒരു ഓർഡറുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറും ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറും തിയറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഓൺലി വെൻ യു ടേക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇത് ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് PYQ സോൾവിംഗ്. ഓക്കെ, നൗ okay, so Edmund Spencer, Philip Sidney, Thomas Wyatt, Henry Howard. This is from British literature, early British literature എന്നുള്ള questions ആണ്. Now match the following.
Okay, so Edmund Spencerന്റെ വർക്ക് ഇതിൽ ഏതാ നോക്കാം. Whose list to hunt, so cruel prison, how. Okay, yes, The Fairy Queen. Edmund Spencerന്റെ ക്ലാസിക് വർക്ക് ആണ് Fairy Queen. So A3 നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് പോയി നോക്കാം. യെസ്, ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് A3 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So the correct answer is 2. Okay, now ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയുടെ വർക്ക് ഏതാ നോക്കാം. Whose list to hunt. Yes, The Defense of Poesy, option 4. അതായത് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയുടെ വർക്കാണ് അപ്പോളജി ഓഫ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ദ ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയസി. നൗ തോമസ് വ്യാട്ടിന്റെ പോയമാണ് ഹൂസ് ലിസ്റ്റ് ടു ഹണ്ട് C1. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഹെൻറി ഹോവാർഡിന്റെ ഒരു പോയമാണ് സോ ക്രൂവൽ പ്രിസൺ ഹൗ കുഡ് ബിറ്റൈഡ്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്ത പോലെ A3 നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഹാസ് ഹെൽപ്ഡ് മീ എ ലോട്ട്. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് മൈ എൻട്രൻസ് ഞാൻ നെറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്തൊക്കെ എവറിത്തിങ്, ഈവൻ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ക്വാളിഫൈഡ് നെറ്റ് ആൻഡ് JRF, നോട്ട് എവറി ആൻസർ ഞാൻ എല്ലാം ഷുവറോട് കൂടെയാണ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. സം ഓഫ് ദീസ് ട്രിക്സ്, ഈ ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രിക്സ് ഒക്കെയാണ് എന്നെ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ ആൻസർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞാല് ബാക്കി പിന്നെ കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫെയറി ക്വീൻ ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ A3 ഇപ്പൊ നേരെ ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോവുക. A3 മാത്രമുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. A3 ഉള്ള ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് 2. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നൗ ഓക്കെ, സോ യാ ഹൂസ് ലിസ്റ്റ് ടു ഹണ്ട് 1520 വന്നത്. പിന്നെ ഹോവാർഡിന്റെ പോയം 1520. ഫെയറി ക്വീൻ വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1519. പിന്നെ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് റീപബ്ലിഷ് ചെയ്തു 1596. ആൻഡ് അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി പോസ്റ്റ്മസ്ലി പബ്ലിഷ് ചെയ്താണ് 1595. Okay, now which of the following are correct according to MLA Handbook 9th edition? Okay, this is from research methodology. MLA ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളത് പഠിച്ചു പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. Okay, 1 inch margin on all sides is compulsory in research page. Research page 1 inch margin നിർബന്ധമാണ്. Then coordinating conjunctions are written in bold letters in the title of a research paper. Okay, then slash is used between two nouns paired as opposites. Then hanging indent in the works cited entry is 4 inches. Then subordinating conjunctions are not written in bold letters in the title of research paper. Correct answer is A, C, and D. Okay, this is correct, this is correct, and this is also correct. This B and E is incorrect. Okay, so research paper in there എല്ലാ സൈഡിലും 4 സൈഡിലും 1 inch മാർജിൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ സ്ലാഷ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നൗൺസ് പെയർഡ് ആസ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഹാങ്ങിങ് ഇൻഡന്റ്, ഒരു വർക്ക് സൈറ്റിലുള്ള ഹാങ്ങിങ് ഇൻഡന്റ് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ വർക്ക് സൈറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡന്റ് കൊടുക്കും, ഹാങ്ങിങ് ഇൻഡന്റ് കൊടുക്കും താഴോട്ട് വരാൻ. 4 inches ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ട്രൂ. Okay, now from which poem are the following lines extracted? Okay, ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഏത് പോയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വരികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം. So once more the storm is howling and half hid under this cradle hood and coverlet, my child sleeps on. There is no obstacle but Gregory's wood and one bare hill. So the second coming, the cold heaven, a prayer for my daughter among school children. So this is by a prayer for my daughter. Okay, this is a poem by W.B. Yeats. All poems W.B. Yeats and second coming among school children. All these poems are by W.B. Yeats. So this poem, a prayer for my daughter, and now arrange the following works of literature chronologically based on their year of publication. Okay, so the English Patient, The Swinging Bridge, Lives of Girls and Women, Family Matters, Burnham Wood. This chronologically arrange CADBE. Yes. Okay, so Lives of Girls and Women, Alice Munro's work. English Patient is by Michelle Orante, and then Family Matters is by Rohit and Mistry, and The Swinging Bridge is by Vidyan Ravindran, and Burnham Wood is by Eleanor Catton. So yeah, these are the years. Okay, so 1971, 1992, 2002, 2003, and 2023. Okay, since we are running out of time, let me just wind up it quickly. Then arrange the following poems by W.B. Yeats in chronological order.
WB's poems are Adam's Curse, The Among School Children, The Second Coming, Wild Swans at School, and Under. Okay, so this is the correct order. Adam's Curse comes first, 1903 lana. Wild Swans of School, 1917. Second Coming, 1919. Among School Children, 1927. Deductive method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേപ്പർ 1 നന്നായി പഠിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Deductive method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ general to particular, like top down reasoning. Okay, the deductive method of reasoning is a logical approach where one starts with a general statement or a general statement like a premise and applies it to the specific cases to reach a logically certain conclusion. Okay, top down reasoning. Okay, then arrange the following works of Francis Bacon. Francis Bacon is again a favorite topic, favorite author of net English. Works all of these are famous. Advancement of Learning, De Augmentis Scientiarum, then Novum Organum, The New Atlantis, History of Henry VII. അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് chronology order. So എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെമിനൽ വർക്ക് ആണ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് 1604. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. അപ്പൊ എ കംസ് ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ബാക്കി രണ്ട് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇറങ്ങി ഇതിലോട്ട് പോവാം. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ACEBD. Sorry, ACEBD. Advancement of Learning 1605. Then Novum Organum 1620. History of Henry VII 1622, and De Augmentis Scientiarum 1623, and The New Atlantis 1626. Okay. Arrange the following works in the chronological sequence of their year of publication. Matthew Arnold, Culture and Anarchy. Thomas Brown, The Anatomy of Melancholy. P.V. Shelley's Defense of Poetry. Thomas Hobbes' Leviathan, and Walter Pater's Studies in the History of Renaissance. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാത്യു ആർണോൾഡിന്റെ വർക്കൊക്കെ വിക്ടോറിയൻ എറയിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും വരാം either B or D. Okay, so first comes Thomas Brown's Anatomy of Melancholy 1621. Then comes D, Thomas Hobbes' Leviathan 1651. Then P.B. Shelley, Defense of Poetry 1821, Matthew Arnold's 1869, and Walter Pater's 1873. Which of the following poems uses terza rima? Okay, terza rima is a 3 stanza poem. A particular rhyme scheme. For John Keats' Ode to Nightingale, P.B. Shelley's Ode. Okay. The correct answer is P.B. Shelley's Ode to the West Wind. So terza rima is a poetic form composed of 3-line stanzas with an interlocking rhyme scheme. എന്താണ് ABA, BCB and CBC. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫോം, ഈ ഒരു ടെർസ റീമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ആദ്യം പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഡാൻറ്റെ ആണ്, ഇറ്റാലിയൻ പോയറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിവൈൻ കോമഡിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തത്. Who among the following has written the poem Jejuri? Jejuri എന്ന് പറഞ്ഞ പോയം എഴുതിയത് ആരാണെന്നാണ്. ആൻസർ ഇസ് അരുൺ കൊലക്താർ. അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ഒരു ജജൂറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന്, ഒരു പിൽഗ്രിമേജിന് പോയിരുന്നു. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so this is a collection of poems. It's a collection of poems. Okay. Then Vasudev Sunani, Om Prakash Valmiki, Bhama, Urmila Pawar. So match the following. This is again from Indian English literature. Now Om Prakash Valmiki നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ്. അപ്പൊ അയാളുടെ വർക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം. യെസ്, ജൂതൻ, B4. ഭാമയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. കാരുക്ക്, അവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ നോവലാണ്. Then Urmila Pawar's The Weave of My Life. And Vasudev Sunani's work on The Cast, our D. So the correct option is B3. Sorry, A3. Yeah, A3, B1. So this is the correct answer. Sorry, A3. Yeah, A3, B4. Sorry. Wait a second. Yeah, this is the correct answer. A3. Yeah. Vasudev Sunani, Cast Our D. Om Prakash Valmiki, Jootan 4, B4. And C, Bhameda work on B1. Sorry, Bhameda work is C1. Yes, Karuk. And Urmila Pawar, option D, 2. Okay, so this is the correct answer.
Now here again we have a match the following. The literary devices ആണ് anatonomasia, antiphrasis, apocrypha, and aretalogy. Okay, so anatomasia നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം. Writings or statements of doubtful or spurious authorship. ഇത് apocrypha ആണ്. This is apocrypha. Okay, so C1. So C1 ഉള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. Yes, this is the correct answer. ഓക്കെ, അപ്പൊ അപ്പോക്രൈഫ എന്നത് ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിബ്ലിക്കൽ വർക്ക്സ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ എന്താണ് പറയാ കാനോണിക്കൽ ഇതിലുള്ള സെറ്റിൽ അല്ലാത്ത അതിന്റെ പുറത്തുള്ള നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. വി ഹാവ് എ ഡൗട്ട്ഫുൾ അതിന്റെ ഓതർഷിപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ ഉള്ളത് തന്നെ ആണോ അതിലുള്ളത് നമുക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ്. അപ്പൊ കാനോണിക്കൽ വർക്ക്സിന്റെ പുറത്തുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് അപ്പോക്രൈഫ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ആന്റിഫ്രാസിസ്, ആന്റി എന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനുമായി റിലേറ്റഡ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആന്റിഫ്രാസിസ്. സോ ആന്റിഫ്രാസിസ് ഇസ് യെസ്, ആന്റി എന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാം. B4, ironic or humorous use of words in sense opposite to the generally accepted meaning. ഓക്കെ, അതായത് ശരിക്കത്തെ ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സാധനം പറയാം. അതായത് ഒരു നല്ല നീളമുള്ള മനുഷ്യനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വെരി ടൈനി എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് ആന്റിഫ്രാസിസ്. ഓക്കെ, ഫ്രേസിസ് മീൻസ് വേർഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ഐറണിക് ഓർ ഹ്യൂമറസ് യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് ആന്റിഫ്രേസിസ്. ദെൻ വി ഹാവ് ഓക്കെ അനാറ്റോമാസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആന്റോണോമാസിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന് മാച്ച് ചെയ്ത് തരാം. ഇറ്റ് ഈസ് A2. അതായത് a figure of speech in which some defining word or phrase is substituted for a person's proper name. അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിമിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വേറൊരു ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതായത് ശരിക്കത്തെ അയാളെ പേര് പറയുന്നതിന് പകരം വേറൊരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ, ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബാർഡ് ഓഫ് A1. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരിക്കത്തെ അയാളുടെ പ്രോപ്പർ നെയിം ഇസ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ. അപ്പം that is antonomasia. അതായത് അവിടെ we are replacing his name, proper name. Instead of William Shakespeare നമ്മൾ പറയുന്നത് Bard of A1. Okay, and then D is 3. Okay, narrative of miraculous deeds of God or hero. അതായത് ഒരു ഹീറോനെ കുറിച്ചോ ഒരു ഗോഡിനെ കുറിച്ചോ അവരുടെ ഡീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ, അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവരുടെ മിറാക്കുലസ് ഡീഡ്സിനെ കുറിച്ച് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് okay, yeah. Now again we have another question. Choose the correct of the following works of Pablo Neruda. Pablo Neruda കുറച്ച് വർക്ക്സുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. DDECA. Okay, this comes first, this comes second, C comes third, and E comes third. C comes fourth, and A comes last. Okay, so yeah, first one of the works and books of Terlites. Then we have the 20 love poems and a song of despair, and then we have the Striving of Infinite Man, and the Inhabitant and his Hope, and finally the Spain and Heart. Okay, then the first portfolio of Shakespeare's play appeared in 1923. Which of the following is an elegy on John Donne's wife who died in 1617? Okay, John Donne's wife നെ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയൊരു elegy ഏതാണെന്നാണ്. That is Holy Sonnet 17. Okay, who is the author of English in India, its present and future, published in 1964? ഈ ഒരു വർക്ക് എഴുതിയത് ആരാന്നാണ്? English in India, its present and future. The answer is V.K. Gokak. Which of the following options are true about the epistemological dimension of research? B and D only. That is scientific realism, the search of, okay, the search for truth and certain indubitable knowledge. Then an ideal research paper. This is from research methodology. Ideal research paper should include which of the following? A statement that establishes. ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ സെൻസിൽ ആർക്കും ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. This is very doable answer. Okay, a statement that establishes the problem or controversial issue that the paper intends to examine. That is true.
Then the background information to establish the past theories and current ideas on the topic, that is also true. Summary and paraphrasing, that is wrong. Then glorification of the paper writer himself, that is wrong again. And a thesis to establish one's position. So A, B, and E, that is the correct answer. Yeah. Arrange the following works in the chronological order in the year of their publication. Oh, this question we already discussed earlier. Yeah. Now, success is counted sweetest by those who never succeed. Now, these lines, to comprehend a nectar requires sorest meat. So, these lines, ആരാണ് ഈ വരികൾ കമ്പോസ് ചെയ്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. Very famous line. Success is counted sweetest by those who never succeed. This is by Emily Dickinson. Okay. Yeah. What is practical criticism? It is the close analysis of literary texts in such a way as to bring out their political meaning. Okay, a movement which wished to make literary criticism more relevant, that is wrong. The close analysis of poems without taking account of any external information, that is true. The study of ambiguity, that is wrong. So the correct answer is option 3. Yes. So practical criticism നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, that is it is അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ prominent figure ആയിരുന്നു I.R. Richards. Okay, so I.R. Richards in the practical criticism is about close reading. അതായത് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പോയിന്റ് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you don't have to look at the authorial intention or the the meaning, what the author intended, the authorial biography, the socio-political context, അതേപോലെ മറ്റ് just focus at the different ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുക, and then you'll get the meaning. So ഇദ്ദേഹം കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലോസ് റീഡിങ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് started to, he conducted an experiment. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം അതായത് അയാളുടെ ബയോഗ്രഫി കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതൊന്നും കൊടുക്കാതെ, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ വെറും ഒരു പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് പോയം മാത്രം, ഈവൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോയം ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് മെൻഷൻ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹി ആസ്ക്ഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു റൈറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ പോം ഓർ to infer the meaning of the poem. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല, ബിക്കോസ് ദേ കെപ്റ്റ് ആസ്കിങ്, സർ ഇസ് ദർ എനി, നമ്മുടെ പോയറ്റിന്റെ പേരുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ യാ, ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് വർക്ക് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം 1929. ഓക്കെ, now from the statements given below, which is true about Gothic novel? It appeared in 14th century American literature. It often uses the medieval form of architecture as setting. That is true. It is a form of Baroque art. It represents a style of mosaic and fresco wall painting. It aims at evoking chilling terror by exploiting mystery and a variety of horrors. Okay, that's also true. So the correct option is B and E only. Yeah, B and E. Okay, so yes. So with that, we have come to an end of this question paper discussion. So thank you for watching. I'll see you in the next video.